টুয়ার্ড পুরো রিভিশন চলবে। পুরো গ্রুপ 15 এবং গ্রুপ 16 ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লাস, যেটা কেমিস্ট্রিতে প্রত্যেকে ভয় পাই, যে জায়গাটা পি ব্লক এলিমেন্টস, এবং নিটে এখান থেকে অনেক কোশ্চেনই পরীক্ষাতে আসে। তো এই চ্যাপ্টারটা পুরো এনসিইআরটি যদি কেউ খুব ভালো করে ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড পড়ে, তবে কিন্তু সে প্রতিটা কোশ্চেন নিটে করতে পারবে। তো সে কারণে আমি একটা কথাই বলবো, আমার নোটটা কিন্তু পুরো এনসিইআরটি বেসড, ফুল এনসিইআরটি। কারণ পাশে যদি কেউ এরকম এনসিইআরটি বইটাকে এরকম পাশে রাখো, তাহলে কিন্তু টের পাবে যে পুরো এটা এনসিইআরটি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড, পুরো এনসিইআরটি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড, কোনো বাইরে একটা লাইন পাবে না। কারণ পি ব্লকটা সবার কাছে একটা ভয় লাগে, তো কোনো ভয় নেই, জাস্ট নোটটাকে দেখো, পুরো কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে, 100% কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে, এটা বলতে পারি। জাস্ট একবার দেখলেই বুঝতে পারবে কতটা ইম্পর্টেন্ট, যেটা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ। তো আমি শুরু করবো এখনই। তো গ্রুপ 15 এলিমেন্টের মধ্যে আমরা যেটা যেটা পড়ব, গ্রুপ 15 এলিমেন্টসের মধ্যে গ্রুপ 15 ইনক্লুডস নাইট্রোজেন, যেটা যেটা আমার এখানে থাকবে, যে গ্রুপ 15 ইনক্লুডস নাইট্রোজেন, নাইট্রোজেন থাকবে, ফসফরাস থাকবে, আর্সেনিক থাকবে, অ্যান্টিমনি, বিসমাথ এবং মস্কোভিয়াম, এগুলো সমস্ত হচ্ছে গ্রুপ 15 এলিমেন্টস। আর ডাউন দ্য গ্রুপ দেয়ার ইজ এ শিফট ফ্রম নন মেটালিক টু মেটালিক থ্রু মেটালয়েড ক্যারেক্টার। নন মেটাল, নাইট্রোজেন একটা নন মেটাল, ফসফরাসও নন মেটাল, আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি মেটালয়েড। তাহলে এখানে নন মেটাল বলতে নাইট্রোজেন, ফসফরাসকে নন মেটাল বলবো, এবং মেটালয়েড বলতে আর্সেনিক, অ্যান্টিমনিকে বলবো মেটালয়েড। টাইপিক্যাল মেটাল যেটা বলবো সেটা হচ্ছে বিসমাথ অ্যান্ড মস্কোভিয়াম। ঠিক আছে, পুরো রিভিশন হয়ে যাবে এনসিইআরটি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড, এবং যারা নতুন হবে তারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। তো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এনসিইআরটি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড পুরো, যদি বই থাকে পাশে দেখে নেবে। গ্রুপ 15 এলিমেন্ট নেম নাইট্রোজেন, ফসফরাস, আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, বিসমাথ অ্যান্ড মস্কোভিয়াম। যারা নতুন দেখছো প্রত্যেকে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, এবং পুরো এনসিইআরটি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড পি ব্লক এলিমেন্টস রিভিশন গ্রুপ 15 অ্যান্ড গ্রুপ 16, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লাস, এনসিইআরটি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড নোট। গ্রুপ 15 নেম নাইট্রোজেন, অক্সিডেশন নাম্বার +5, তো -3 to +5, oxidation number -3 to +5, lower oxidation state -3 and higher oxidation state +5. तो phosphorus +5 oxidation, arsenic +5 and +3, antimony +5 +3, arsenic +5 +3, bismuth +5 and +3 oxidation number. এবং ফর্মুলা নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ASSB, BIMC, MC mean moscovium, it is called moscovium. And atomic number নাইট্রোজেন atomic number 7, phosphorus 15 এবং আর্সেনিক হচ্ছে 33 and antimony 51, bismuth 83, moscovium 115. A moscovium is a new group 15 element, very very important, please subscribe. Group 15 hydride NH3, group 15 hydride NH3, normal name ammonia and UPAC name amine, pH3 phosphine and phosphane colorless. ASH3 arsenic trihydride, UPAC name arsine, যেটি এবার নিটে এসেছিল আরসাইন, যেটি এবার নিটে এসেছিল আরসাইন, আরসাইন বলা হয় SbH3। অ্যান্টিমনি হাইড্রাইড স্টিভাইন, BiH3, এটাকে বলে বিসমাথ, এটাকে বলা হয় বিসমাথেন বা বিসমাথিন। গ্রুপ 15 এলিমেন্ট শো inert pair effect. Group 15 element always show inert pair effect. +5 oxidation order, N +5, +5 oxidation order
ডাউন দ্য গ্রুপ ডিক্রিজ করে, তাহলে নাইট্রোজেনের সব থেকে বেশি হবে, তারপর P+5, তারপর AS+5, SB+5 অ্যান্ড Bi+5 প্লাস 3 অক্সিডেশন স্টেট। আমরা জানি লোয়ার অক্সিডেশন স্টেট ডাউন দ্য গ্রুপ ইনক্রিজ করে, সব থেকে নিচে যে থাকে তার কিন্তু লোয়ার অক্সিডেশন স্টেট সব থেকে বেশি হয়। তার কারণ হলো তার একটাই কারণ, সেটি হচ্ছে ডিউ টু ইনার্ট পেয়ার ইফেক্ট। তার কারণ কি? ডিউ টু ইনার্ট পেয়ার ইফেক্ট। তাহলে লোয়ার অক্সিডেশন স্টেট অলওয়েজ ডাউন দ্য গ্রুপ ইনক্রিজ করবে সব সময়, ঠিক আছে, ডাউন দ্য গ্রুপ। তাহলে লোয়ার অক্সিডেশন স্টেট মোর স্টেবল, Bi+3, Sb+3, As+3, P+3, নাইট্রোজেন +3 সব থেকে তাহলে বিসমাথের বেশি। লোয়ার অক্সিডেশন স্টেট সবসময় কিন্তু মনে রাখতে হবে ডিউ টু ইনার্ট পেয়ার ইফেক্টের জন্য লোয়ার অক্সিডেশন স্টেট সবসময় ডাউন দ্য গ্রুপে বেশি হবে, মানে সবার নিচে যে এলিমেন্টটা থাকবে সেটি সব থেকে বেশি হবে। লোয়ার অক্সিডেশন নাম্বার ইজ মোর স্টেবল ডিউ টু ইনার্ট পেয়ার ইফেক্ট। ডিউ টু ইনার্ট পেয়ার ইফেক্ট অকারেন্স মানে ইম্পর্টেন্স অফ গ্রুপ 15 এলিমেন্ট। গ্রুপ 15 এলিমেন্টের যে ইম্পর্টেন্টগুলো আছে সেগুলো আমরা পড়ব। গ্রুপ 15 এলিমেন্টের নাইট্রোজেন, মলিকুলার নাইট্রোজেন comprises 78% by volume of the atmosphere. In the earth crust, nitrogen occurs a sodium nitrate NaNO3 যেটাকে বলা হয় চাইল্ড সলভেটার। তাহলে সোডিয়াম নাইট্রেটকে বলা হয় চাইল্ড সলভেটার, খুবই ইম্পর্টেন্ট। সোডিয়াম নাইট্রেটকে বলা হবে কি? চাইল্ড সলভেটার। সোডিয়াম নাইট্রেট ইজ কল্ড চাইল্ড সলভেটার। সোডিয়াম নাইট্রেট ইজ কল্ড চাইল্ড সলভেটার। সোডিয়াম নাইট্রেট ইজ কল্ড চাইল্ড সলভেটার। সোডিয়াম নাইট্রেট sodium nitrate is called child saltpeter। তাহলে in the earth crust nitrogen occurs a পুরো এনসিইআরটি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড নোট, এটা যদি কারোর বই পাশে থাকে এনসিইআরটি ওপেন করে দেখতে পারো, এনসিইআরটি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড। তো in earth crust nitrogen occurs a sodium nitrate NaNO3। yes Ayush, please subscribe Ayush, subscribe please। तो ग्रुप 15 रिविजन एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड। तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3 दिस इज कॉल्ड चाइल्ड सॉल्पेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम नाइट्रेट इज कॉल्ड चाइल्ड सॉल्पेटर। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 दिस इज कॉल्ड इंडियन सॉल्पेटर। ओके ओके ऑर्गेनिक, ओके नेक्स्ट डे, ओके नेक्स्ट डे ऑर्गेनिक। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक, बेसिक कॉन्सेप्ट GOC बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट नेक्स्ट डे, ओके कॉन्सेप्ट, ओके नेक्स्ट डे। टाइम 10:30 PM करेक्ट, ओके। तो सब्सक्राइब प्लीज़। तो चाइल्ड सॉल्पेटर इन अर्थ क्रस्ट नाइट्रोजन ऑकर्स ए सोडियम नाइट्रेट NaNO3 चाइल्ड सॉल्पेटर एंड पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 इंडियन सॉल्पेटर। एटाके बोला है कि दिस इज इंडियन सॉल्पेटर, इट इज कॉल्ड इंडियन सॉल्पेटर, इट इज कॉल्ड इंडियन सॉल्पेटर, ओके। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 is called Indian saltpeter। Potassium nitrate KNO3 Indian saltpeter। Nitrogen is found in the form of protein in plants and animal। Nitrogen is found in the form of proteins in plants and animal। Phosphorus, the main component of phosphate rock fluoroapatite। ফসফরাস হচ্ছে দ্য মেইন কম্পোনেন্ট অফ ফসফেট রক ফ্লুরোঅ্যাপেটাইট।
fluoroapatite. This is called fluoroapatite. ফসফরাসের ফসফেট রকের মেইন কম্পোনেন্ট হচ্ছে ফ্লুরোঅ্যাপেটাইট, Ca9PO4 6 CaX2. F is X equal to fluorine, chlorine, OH. Phosphorus occurs in minerals of the apatite family. Phosphorus is an essential constituent of animal and plant matter. তাহলে phosphorus is an essential constituent of animal and plant matter. Phosphorus is present in bones as well as in after 12 after 30 minutes organic start. Organic start. Basic concept. Just wait. Just wait. So phosphorus is present in bones as well as living cell. Phosphoprotein are present in milk and eggs. Arsenic, antimony and bismuth. Arsenic, antimony and bismuth are found mainly as sulfide minerals. Arsenic, antimony, bismuth are found mainly. Arsenic, antimony and bismuth and antimony mainly found as sulfide mineral. Moscovium, its symbol capital MC. Moscovium is a synthetic radioactive element. Its atomic number 115. Its atomic mass 289. Its electronic configuration radon 86, 5f14, 6d10, 7s2 and 7p3. Moscovium has very short half-life. Moscovium has very short half-life. মস্কোবিয়ামকে খুব কম পরিমাণে পাওয়া যায়, ভেরি লিটল অ্যামাউন্ট। মস্কোবিয়ামের হাফ লাইফ খুব কম এবং একে খুব কম পরিমাণে পাওয়া যায় বলে কেমিস্ট্রিতে মস্কোবিয়াম এখনও সেভাবে প্রতিষ্ঠাতা পায়নি। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মস্কোবিয়াম। নেক্সট, তো অ্যাটমিক অ্যান্ড ফিজিক্যাল প্রপার্টি অফ গ্রুপ 15 এলিমেন্ট প্রপার্টি, এটা প্রত্যেককে পড়তে হবে, বক্সটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাটমিক নাম্বার নাইট্রোজেনের 7, ফসফরাসের 15, আর্সেনিকের 33, Sb 51, বিসমাথ 83, এটা অ্যাটমিক নাম্বার। অ্যাটমিক মাস যদি বলি, অ্যাটমিক মাস নাইট্রোজেনের 14.01, ফসফরাসের 30.97 এবং আর্সেনিকের 74.92 এবং Sb অ্যান্টিমনি 121.75, বিসমাথের 208.98। ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন এটা সবাই জানবে, পারা যাবে। আয়নাইজেশন এনথালপি, নাইট্রোজেনের আয়নাইজেশন এনথালপি 1402, সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনথালপি 2856, থার্ড আয়নাইজেশন এনথালপি 4577। আমরা জানি থার্ড আয়নাইজেশন এনথালপি ইজ মোর দেন ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনথালপি। তো নাইট্রোজেনের 3 প্রকার আয়নাইজেশন এনথালপি লক্ষ্য করা যাবে। ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনথালপি 1402। তাহলে ঠিক আমরা এইভাবে পড়ব যে ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনথালপি নাইট্রোজেনের, আমরা যদি নাইট্রোজেনেরটা দেখি তাহলে নাইট্রোজেনের ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনথালপি 1402। এরকম করে লিখে লিখে পড়তে হবে, তাহলে ভ্যালুগুলো কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে। নিটে যা কোশ্চেন আসবে ভ্যালু দিয়েই কোশ্চেন আসবে। 2856 সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনথালপি 4577। জাস্ট এই তিনটে, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড আয়নাইজেশন এনথালপি। সেকেন্ড আয়নাইজেশন ফসফরাসের ক্ষেত্রে যদি দেখি 1000, ফসফরাসের ক্ষেত্রে যদি দেখি 1012 এবং 1903 সেকেন্ড আয়নাইজেশন 3, 2910 থার্ড আয়নাইজেশন এনথালপি। আর্সেনিকের ক্ষেত্রে যদি দেখি ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনথালপি 947, সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনথালপি 1798 এবং থার্ড আয়নাইজেশন এনথালপি 2736। ঠিক একইভাবে এসবির ক্ষেত্রে, অ্যান্টিমনির ক্ষেত্রে 834 ফার্স্ট আয়নাইজেশন, সেকেন্ড আয়নাইজেশন 1595, থার্ড 2443 এবং বিসমাথের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 703 ফার্স্ট আয়নাইজেশন,
1610, সেকেন্ড আয়নাইজেশান 2466, থার্ড আয়নাইজেশান। তাহলে দেখা যাচ্ছে ফার্স্ট আয়নাইজেশান এবং সেকেন্ড আয়নাইজেশান এর মধ্যে রিলেশনটা যদি করি আমরা দেখতে পাবো ফার্স্ট আয়নাইজেশান এবং সেকেন্ড আয়নাইজেশান এনথালপি ডাবল দ্বিগুণ আকারে বাড়ছে, কারণ নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে 1402, ঠিক একইভাবে নাইট্রোজেনের সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনথালপি 2800। ফসফরাসের ক্ষেত্রে যদি দেখি তাহলে 1012, এবং ফসফরাসের ক্ষেত্রে সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনথালপি কিন্তু 1903। তাহলে ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনথালপি সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনথালপি দ্বিগুণ ডাবল আকারে বাড়ছে, ইনক্রিজিং ডাবল। আর্সেনিকের ক্ষেত্রে যদি দেখি ফার্স্ট আয়নাইজেশন 947, সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনথালপি 1798, তাহলে 900 ডাবল হচ্ছে প্রায় 1800। সুতরাং গ্রুপ 15-এর ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনথালপি সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনথালপির সাথে ডাবল আকারে বাড়বে, এটা যেন মনে থাকে, কোশ্চেন আসতে পারে। ইলেকট্রোনেগেটিভিটি যদি দেখি তাহলে নাইট্রোজেনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি 3, এবং ফসফরাসের ক্ষেত্রে কত ইলেকট্রোনেগেটিভিটি 2.1, ফসফরাসের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি 2.1, আর আর্সেনিকের ক্ষেত্রে 2.0, এবং অ্যান্টিমনির ক্ষেত্রে 1.9, বিসমাথের ক্ষেত্রে 1.9। তাহলে আর্সেনিক এবং অ্যান্টিমনির ক্ষেত্রে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কিন্তু সেম, আর্সেনিক এবং অ্যান্টিমনির ক্ষেত্রে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি সেম। তাহলে আমরা ইলেকট্রোনেগেটিভিটি যদি দেখি তাহলে নাইট্রোজেনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি 3, ফসফরাসের 2.1, আর্সেনিকের 2.0, অ্যান্টিমনির ক্ষেত্রে 1.9, বিসমাথের। তাহলে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ইকুয়াল আর্সেনিক অ্যান্ড এই অ্যান্টিমনি অ্যান্ড বিসমাথ ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ইকুয়াল টু 1.9 1.9। ওকে, কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাইট্রোজেনের কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস হচ্ছে 70। নাইট্রোজেনের কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে নাইট্রোজেন অ্যান্ড ফসফরাসের যদি আয়নাইজেশন এনথালপি দেখি, ফার্স্ট আয়নাইজেশন 1402, নাইট্রোজেনের সেকেন্ড আয়নাইজেশন 2856, তাহলে নাইট্রোজেনের ফার্স্ট এবং সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনথালপির মধ্যে রিলেশন ডাবল আকারে বাড়ছে। ফসফরাসের ক্ষেত্রে 1012, সেকেন্ড আয়নাইজেশন 1903, তাহলে ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনথালপি সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনথালপির মধ্যে রিলেশন কিন্তু ডাবল আকারে বাড়ছে। ক্লিয়ার একদম পুরো? তাহলে কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস অফ নাইট্রোজেন 70, কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস অফ নাইট্রোজেন 70। ফসফরাসের ক্ষেত্রে কত? 110, ফসফরাসের কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস 110, এবং আর্সেনিকের 121, আর এসবির ক্ষেত্রে 141, আর তোমার বিসমাথের ক্ষেত্রে 148 কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস। তাহলে আমরা যদি কোভ্যালেন্ট রেডিয়াসটা দেখি তাহলে কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে 70, ফসফরাসের ক্ষেত্রে 110, এবং আর্সেনিকের ক্ষেত্রে 121, অ্যান্টিমনির ক্ষেত্রে কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস 141, 148 কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস অফ বিসমাথ। নেক্সট আমরা যেটা পড়ব যে আয়নিক রেডিয়াস 171। তাহলে কোভ্যালেন্ট রেডিয়াসের মধ্যে পার্থক্য নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসের মধ্যে পার্থক্য কত? 40। নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসের মধ্যে কোভ্যালেন্ট রেডিয়াসের পার্থক্য 40, কিন্তু ফসফরাস এবং আর্সেনিকের মধ্যে পার্থক্য মাত্র 11, এবং আর্সেনিক অ্যান্ড বিসমাথের মধ্যে অ্যান্টিমনির মধ্যে পার্থক্য যদি দেখি তাহলে 20 মাত্র। তাহলে বাড়বে কিন্তু কম পরিমাণে, কিন্তু প্রথম এবং সেকেন্ডটার মধ্যে নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসের মধ্যে কোভ্যালেন্ট রেডিয়াসের পার্থক্য অনেক অনেক বেশি 40, কিন্তু আর্সেনিক টু বিসমাথ এটাও ইনক্রিজ করবে, কিন্তু কম পরিমাণে ইনক্রিজ করবে, কম পরিমাণে এটা ইনক্রিজ করবে, কি খুবই কম পরিমাণে এটা ইনক্রিজ করবে। ওকে, তো আয়নিক রেডিয়াস নাইট্রোজেনের আয়নিক রেডিয়াস 171, এবং ফসফরাসের 212 আয়নিক রেডিয়াস, আর্সেনিকের ক্ষেত্রে 222, আর এসবির ক্ষেত্রে অ্যান্টিমনির ক্ষেত্রে 76, 103 বিসমাসের ক্ষেত্রে আয়নিক রেডিয়াস। তাহলে কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস অ্যান্ড আয়নিক রেডিয়াস মোর ইম্পর্টেন্ট। কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস যদি আমাকে কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস বলে 70, 110, 121, 141, 148, এটা কার ক্ষেত্রে? নাইট্রোজেন থেকে বিসমাথ পর্যন্ত। ক্লিয়ার? যদি আমাকে আয়নিক রেডিয়াস অফ নাইট্রোজেন 171, যদি আমাকে ফসফরাসের ক্ষেত্রে বলে 212, যদি আমাকে আর্সেনিকের ক্ষেত্রে বলে 222, এবং এসবির ক্ষেত্রে 76, এটা হচ্ছে 103। তাহলে কখনো কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস চাইতে পারে, কখনো তোমার আয়নিক রেডিয়াস চাইতে। মেল্টিং পয়েন্ট অফ নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে মেল্টিং পয়েন্ট কত? এই নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে মেল্টিং পয়েন্ট যদি বার করি 63,
দেখো নাইট্রোজেনের মেল্টিং পয়েন্ট 63 এবং ফসফরাসের ক্ষেত্রে মেল্টিং পয়েন্ট কিন্তু 317। তাহলে 63 317-এর মধ্যে অনেকটা গ্যাপ। 317 থেকে 1089 আর্সেনিকের মেল্টিং পয়েন্ট, এবং আর্সেনিক থেকে অ্যান্টিমনি পর্যন্ত 904 মেল্টিং পয়েন্ট, এবং বিসমাথের ক্ষেত্রে 544। তাহলে আমরা যদি দেখি নাইট্রোজেনের মেল্টিং পয়েন্ট কত, নাইট্রোজেনের মেল্টিং পয়েন্টটা যদি দেখা হয়, এক মিনিট, তাহলে মেল্টিং পয়েন্ট অফ নাইট্রোজেন আমরা যদি দেখি মেল্টিং পয়েন্ট অফ নাইট্রোজেন, তাহলে কিন্তু নাইট্রোজেনের মেল্টিং পয়েন্ট কত, 63। এটা নাইট্রোজেনের ঘর, এটা ফসফরাস আর্সেনিক। তাহলে মেল্টিং পয়েন্ট যদি দেখি তাহলে 63, এটা কার মেল্টিং পয়েন্ট, এটা হচ্ছে নাইট্রোজেনের মেল্টিং পয়েন্ট। ওকে, এবং ফসফরাসের মেল্টিং পয়েন্টের ভ্যালু অনেক বেশি, পার্থক্যটা অনেক গ্যাপ। ঠিক আছে, 317, 317 মেল্টিং পয়েন্ট, এটা নাইট্রোজেনের মেল্টিং পয়েন্ট 63, 317 হচ্ছে ফসফরাসের মেল্টিং পয়েন্ট। আর্সেনিকের ক্ষেত্রে যদি দেখি 1089, মানে অনেকটা গ্যাপ, 300 থেকে 1100 প্রায়। তার মানে কি, এটা 800 গ্যাপ হয়ে গেল, 800 গ্যাপ হয়ে গেল। পরীক্ষাতে কোশ্চেন আসবে এখান থেকে, 800 গ্যাপ হয়ে গেল। 63 to 317 অ্যান্ড 1089, এটা 1089। তারপরে এটা দেখা যাচ্ছে অ্যান্টিমনির ক্ষেত্রে 904, আর বিসমাথের ক্ষেত্রে তোমার 544, এটা মেল্টিং পয়েন্ট। অ্যান্ড বয়লিং পয়েন্টটা কত, যদি আমরা দেখি বয়লিং পয়েন্ট 77.2, 77.2, নাইট্রোজেনের বয়লিং পয়েন্ট 77.2। তাহলে এখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে যে 63 এবং এটা মেল্টিং পয়েন্ট আর বয়লিং পয়েন্ট কার বেশি। নাইট্রোজেনের মেল্টিং পয়েন্ট কম এবং বয়লিং পয়েন্ট কিন্তু বেশি, 77.2। 554, ফসফরাসের বয়লিং পয়েন্ট 554, 888, আর্সেনিকের বয়লিং পয়েন্ট 888, 1860 এবং 1837 হচ্ছে কার, 1837 হচ্ছে বিসমাথের ক্ষেত্রে বয়লিং পয়েন্ট। ওকে, বয়লিং পয়েন্ট 1837, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি মোর ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কোশ্চেন এইভাবে ঘুরিয়ে আসতে পারে যে যে তোমার বয়লিং, এটা তো তোমার মেল্টিং পয়েন্ট, দিস ইজ 63 মেল্টিং পয়েন্ট, দিস ইজ বয়লিং পয়েন্ট, দিস ইজ বয়লিং পয়েন্ট। ওকে, তো মোর ইম্পর্টেন্ট ডেন্সিটি যদি দেখি, তাহলে নাইট্রোজেনের ডেন্সিটি অফ নাইট্রোজেন 0.879, 0.879 ডেন্সিটি অফ নাইট্রোজেন, অ্যান্ড ফসফরাস 1.823, 1.823 ডেন্সিটি, phosphorus density 1.823 and 5.778, 5.778 phosphorus density. Okay, and bismuth antimony 6.667 and 9.808. Bismuth density is more and more, bismuth density is more and more. Next, property of hydride, property of hydride, property of hydride. Property of hydride, property of hydride. Property of hydride. Property of hydride means property melting point, এখানে যেটা যেটা আসবে MP melting point and BP boiling point or EH distance, EH distance, HEH angle, HEH angle and delta FH minus value, delta FH minus value and dissociation energy, and কি delta dissociation energy। তো
nitrogen NH3 hydride means NH3, PH3, ASH3. Hydride of arsenic is called hydride. Arsenic hydride of arsenic is called hydride. ASH3, HBH3 and BiH3 value. So melting point of ammonia 195.2. Melting point of ammonia 195.2. And pH3 139.5, 139.5, ASH3 156.7, and SbH3 185. Bismuth no melting point, boiling point 238.5, 238.5, 238.5, and pH3 185.5, and ASH3 boiling point 210, 210, 210, and SbH3 254.6, 254.6, and 290, BiH3 290, 290. EH value by distance 101.7, 141.9, 151.9, 170. তো এখানে ভ্যালুগুলো এইভাবে আমাকে দেখতে হবে। ক্লিয়ার? তো ভ্যালুগুলো এইভাবে দেখতে হবে, প্রপার্টি অ্যান্ড মেল্টিং পয়েন্ট অর্ডার NH3 গ্রেটার দ্যান, মেল্টিং পয়েন্ট সব থেকে বেশি অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে মেল্টিং পয়েন্ট সব থেকে বেশি, তারপর SbH3, তারপরে ASH3, তারপর PH3। এখান থেকে কোশ্চেন আসে পরীক্ষাতে। অ্যান্ড বয়লিং পয়েন্ট BiH3 গ্রেটার দ্যান SbH3 গ্রেটার দ্যান NH3 গ্রেটার দ্যান ASH3 গ্রেটার দ্যান PH3। নেক্সট, ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ গ্রুপ 15 এলিমেন্টস। আমরা এখন যেটা পড়ব, ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ গ্রুপ 15 এলিমেন্টস। ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ গ্রুপ 15 এলিমেন্টস। আমরা এখন যেটা পড়ব, ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ গ্রুপ 15 এলিমেন্টস। দ্য ভ্যালেন্স electronic configuration of group 15 elements. Electronic configuration of group 15 element, the valence shell of electronic configuration NS2 NP3. The s orbital in this element is completely filled, the p orbital are half filled. The group 15 elements electronic configuration is extra stable because their s orbital are completely filled and p orbital half filled. Atomic and ionic radii of group 15 element, covalent and ionic radii increases in size down the group. There is a covalent radius, means there is a considerable increases in covalent radius from nitrogen to phosphorus. তাহলে কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস আমরা একটু আগে যেটা পড়লাম, যে কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস কি বলছে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। দিস ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। বলছে কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস দেয়ার ইজ এ কনসিডারেবল ইনক্রিজ। তার মানে নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে যদি দেখি, কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস ছিল মাত্র 70। কত ছিল? নাইট্রোজেনের কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস ছিল 70, ফসফরাসের ছিল 110, আর্সেনিকের ছিল কত? আর্সেনিকের ছিল 121, 1:1। আর্সেনিকের কত? 1:1। আর্সেনিকের ক্ষেত্রে ছিল 121, অ্যান্টিমনির ক্ষেত্রে ছিল 141 এবং বিসমাথের ক্ষেত্রে ছিল 148। তাহলে এনসিইআরটি বলছে যে দেয়ার কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস দেয়ার ইজ এ কনসিডারেবল ইনক্রিজ মেন অতিরিক্ত পরিমাণে। তাহলে কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস নাইট্রোজেনের 70, ফসফরাসের কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস 110। তাহলে কনসিডারেবল ইনক্রিজ মানে অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পেল, 40 ইনক্রিজ হলো। দেন 110 টু 121 এটাও বাড়বে, কিন্তু তুলনামূলক কম। এখানে 110 থেকে 121 মানে জাস্ট
11 ইনক্রিজ হয়েছে, আর্সেনিক টু এখানে ইনক্রিজ হয়েছে মাত্র 20, এখানে ইনক্রিজ হয়েছে মাত্র 7। তো নাইট্রোজেন টু ফসফরাস দিস ইজ কনসিডারেবল ইনক্রিজ, দিস ইজ কনসিডারেবল ইনক্রিজ। এই কারণে বলছে যে কোভ্যালেন্ট, বলছে কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস দেয়ার ইজ এ কনসিডারেবল ইনক্রিজ ইন কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস ফ্রম নাইট্রোজেন টু ফসফরাস, নাইট্রোজেন থেকে ফসফরাস পর্যন্ত কনসিডারেবল ইনক্রিজ, হাউএভার আর্সেনিক টু বিসমাথ অনলি এ স্মল ইনক্রিজ। ভীষণ ইম্পর্টেন্ট লাইন, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, বলছে নাইট্রোজেন টু ফসফরাস কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস কনসিডারেবল ইনক্রিজ, কনসিডারেবল ইনক্রিজ মানে নাইট্রোজেনের 70 কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস, ফসফরাসের 110, জাস্ট ডিফারেন্স 40, তো ডিফারেন্স 40, বাট ফসফরাস টু আর্সেনিক মাত্র 11। তো এনসিইআরটি বলছে কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস দেয়ার ইজ এ কনসিডারেবল ইনক্রিজ ইন কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস ফ্রম নাইট্রোজেন টু ফসফরাস, হাউএভার arsenic to bismuth only a small increase in covalent, arsenic to bismuth আর্সেনিক থেকে বিসমাথ পর্যন্ত মাত্র 20 ইনক্রিজ, বিসমাথ থেকে এটা মাত্র 7 ইনক্রিজ, তো দিস ইজ এ স্মল ইনক্রিজ, a small increase, but nitrogen to phosphorus considerable increase, 40 increase, this is called considerable increase, considerable increase, okay, this is called considerable increase, this is called considerable increase, a small increase, নাইট্রোজেন থেকে ফসফরাস পর্যন্ত, নাইট্রোজেন থেকে ফসফরাস পর্যন্ত কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়, তবে আর্সেনিক থেকে বিসমাথ পর্যন্ত কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস খুব কম পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, কারণ হলো কমপ্লিটলি ফিল্ড ডি অরবিটালস ইন হেভিয়ার মেম্বার, হেভিয়ার মেম্বার মানে যাদের অ্যাটমিক নাম্বার অনেক বেশি তাদেরকে বলা হয় হেভিয়ার মেম্বার, যাদের অ্যাটমিক নাম্বার অনেকটা পরিমাণে বেশি তাদেরকে হেভিয়ার মেম্বার বলে। তো গ্রুপ 15 হেভিয়ার মেম্বার অফ গ্রুপ 15, হেভিয়ার এনসিইআরটির ওয়ার্ড বুঝতে হবে, পুরো এনসিইআরটি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড, যদি কারোর কাছে এরকম এনসিইআরটি বই থাকে, এই যে এনসিইআরটি বই, এই বইটা পাশে রাখতে হবে এবং পুরো আমার নোটের সাথে পুরো মেলাতে হবে, পুরো এনসিইআরটি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড। হেভিয়ার মেম্বার HEAVI, হেভিয়ার মেম্বার অফ গ্রুপ 16 মানে হচ্ছে অক্সিজেন, সালফার, এটা 16, গ্রুপ 15-এর মধ্যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, আর্সেনিক, বিসমাথ, অ্যান্টিমনি, বিসমাথ, these three elements are called heavier element, these three element heavier atomic number arsenic, antimony, bismuth, these three elements are called heavier member, ওকে। ঠিক একইভাবে যদি গ্রুপ 16 দেখি, নিচের তিনটে যাদের হায়ার অ্যাটমিক নাম্বার অক্সিজেন, সালফার, সেলেনিয়াম, টেলুরিয়াম, পোলোনিয়াম, দিস 3 element are heavier member, ওকে। তো এনসিইআরটি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড পুরো এখানে, যারা নতুন দেখছো প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, এটা রিকোয়েস্ট। গ্রুপ 16 and 15 রিভিশন চলছে এনসিইআরটি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড। তো এটা বলছে উল্লেখযোগ্য, তাহলে গ্রুপ 15 এলিমেন্ট নাইট্রোজেন টু ফসফরাস কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস কনসিডারেবল ইনক্রিজ মানে বারবার বলছি মোর ইম্পর্টেন্ট, কনসিডারেবল ইনক্রিজ মানে নাইট্রোজেন টু ফসফরাস, যারা নতুন দেখছো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবে। কনসিডারেবল কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস অফ নাইট্রোজেন 70, কোভ্যালেন্ট রেডিয়াস অফ ফসফরাস 110, তো 70 to 110 this means 40 difference, okay, considerable increase, but arsenic to antimony only 20, antimony to bismuth only 7, so small difference, a small increase, but considerable. Nitrogen to phosphorus considerable increase, this is nitrogen to phosphorus considerable increase, and arsenic to bismuth it is called a small increase, okay, because 72 nitrogen 72, because 70 to 110
नाइट्रोजन is 70 and phosphorus 110. Okay, this is 40 difference, considerable increase. But arsenic to bismuth, small difference, a small increase, a small increase. Ionization enthalpy decreases down the group due to gradual increase in atomic size. The ionization enthalpy of group 15 elements is much greater than that of group 14 element in corresponding period because the extra stable half filled p orbital electronic configuration a smaller size. বলছে কি the ionization enthalpy of group 15 element is much greater than that of group 14 element. তাহলে আয়নাইজেশন এনথালপি যদি দেখি, আমরা যদি আয়নাইজেশন এনথালপি দেখি আই, দিস ইজ আয়নাইজেশন এনথালপি। আয়নাইজেশন এনথালপিটা যদি দেখি তাহলে আয়নাইজেশন এনথালপি যদি দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে গ্রুপ 15 গ্রেটার দ্যান গ্রুপ 14 এলিমেন্ট, বিকজ group 15 এলিমেন্টের আয়নাইজেশন এনথালপি মোর দ্যান গ্রুপ 14 বিকজ গ্রুপ 15 এলিমেন্টস, গ্রুপ 15 the extra stable half filled p orbital, the extra stable half filled orbital and small size, a small size. তাহলে গ্রুপ 15 এনসিইআরটি কি বলছে যে the ionization enthalpy of group 15 elements is much greater than that of group 14 elements in the corresponding period because the extra stability half filled p orbital electronic configuration and a small size. The order of successive ionization enthalpies as expected is third ionization enthalpy is more. প্লিজ সাবস্ক্রাইব, যারা নতুন দেখছে তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। এনসিইআরটি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড পি ব্লক এলিমেন্ট রিভিশন গ্রুপ 15 অ্যান্ড গ্রুপ 16, এনসিইআরটি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড রিভিশন, ইম্পর্টেন্ট নোট, ইম্পর্টেন্ট ক্লাস। দ্য অর্ডার অফ সাকসেসিভ আয়নাইজেশন এনথালপিজ অ্যাজ এক্সপেক্টেড ইজ থার্ড আয়নাইজেশন এনথালপি সব থেকে মোর থার্ড আয়নাইজেশন এনথালপি দেন সেকেন্ড আয়নাইজেশন অ্যান্ড ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনথালপি। ওকে, নো ডিস্টার্ব please no disturb, focus only my note, NCERT based note. Electronegativity, the electronegativity the electronegativity of value, আমরা জানি ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ভ্যালু নাইট্রোজেনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি, নাইট্রোজেন ইজ মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট 3.0, phosphorus electronegativity value 2.1, arsenic 2.0, nitrogen phosphorus arsenic and antimony 1.9 and bismuth 1.9. Please subscribe group 16 p block element revision. Please subscribe my channel please. तो electronegative element, तो nitrogen is more electronegative element. Please subscribe my channel, please subscribe my channel group से p block elements revision NCERT line to line and word to word. तो nitrogen electronegative element more 3, phosphorus 2.1 and bismuth 2. and antimony 1.9, bismuth 1.9. तो electronegative element antimony and bismuth are equal. Okay, antimony and bismuth are equal. तो NCERT word to word, the electronegative value in general decreases down the group. Decreases down the group means this, decreases down the group nitrogen, phosphorus, arsenic, Sb and Bi revision. तो down the group electronegative value decreases. This means electronegative value decreases. Electronegative value decreases. Okay. तो atomic size group with increasing atomic size, amongst the heavier element the electronegativity difference is not that much pronounced. Physical property of group 15 element, physical property of group 15 element, physical property of group 15 elements. So NCERT 7.1.6, all the elements means nitrogen, phosphorus
প্লিজ এনসিইআরটি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড, প্রত্যেকে এনসিইআরটি বইটা ওপেন করে রাখতে পারো এরকম। আমার নোটের সাথে পুরো এনসিইআরটি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড যাবে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব, যারা নতুন দেখছো তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। তো all the elements means group 15 element nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth and moscovium. This MC, this moscovium is new element. Moscovium is group 15 element, okay, of this group are polyatomic, okay. All this element means nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, polyatomic element. Dinitrogen is a diatomic gas. Phosphorus, arsenic, bismuth, antimony are solid. Phosphorus, antimony are solid. So solid metallic character increase down the group. Nitrogen and phosphorus is non-metal, arsenic and antimony is metalloid, and bismuth is metal because this is due to decreasing in ionization enthalpy and increasing in atomic size. The boiling point increasing from top to bottom down the group. In this group the melting point increases from নাইট্রোজেন টু আর্সেনিক। তাহলে নাইট্রোজেন টু আর্সেনিক আপ টু আর্সেনিক, মেল্টিং পয়েন্টের দুটো কেস, টপ টু বটম মিন ডাউন দ্য গ্রুপ, ওকে। তাহলে বয়লিং পয়েন্ট অ্যান্ড মেল্টিং পয়েন্ট, বয়লিং পয়েন্টে কোনো প্রবলেম নেই। বয়লিং পয়েন্ট কী হবে, ইনক্রিজ করবে ফ্রম টপ টু বটম, যত উপর থেকে নিচে নামবে তত কিন্তু ইনক্রিজ করবে, ওকে, ডাউন দ্য গ্রুপ। বাট টপ টু বটম মানে ডাউন দ্য গ্রুপ, তাহলে মেল্টিং পয়েন্ট কিন্তু ইনক্রিজ করবে অনলি নাইট্রোজেন টু আর্সেনিক পর্যন্ত ইনক্রিজ করবে, বাট ডিক্রিজ তারপরে কিন্তু আস্তে আস্তে তোমার এসবি টু বিআই পর্যন্ত ডিক্রিজ করবে, এসবি থেকে বিআই পর্যন্ত ডিক্রিজ করবে, নাইট্রোজেন থেকে আর্সেনিক পর্যন্ত ইনক্রিজ করবে। এই জায়গাটা কিন্তু খুব কনসেপ্ট আছে, এই জায়গাটা কিন্তু মোর ইম্পর্টেন্ট। এই যে তোমার টপ টু বটম মানে ডাউন দ্য গ্রুপ, উপর থেকে নিচে নামলে বয়লিং পয়েন্ট ইনক্রিজ করবে, কিন্তু মেল্টিং পয়েন্টের বেলায় ইনক্রিজ ডিক্রিজ দুটো কেসই ঘটবে, এটা যেন মাথায় থাকে। টপ টু বটম বা ডাউন দ্য গ্রুপ, বয়লিং পয়েন্টে কোনো প্রবলেম নেই, ডাউন দ্য গ্রুপ ইনক্রিজ করবে, কিন্তু মেল্টিং পয়েন্টে দুটো কেস হবে, নাইট্রোজেন থেকে আর্সেনিক পর্যন্ত ইনক্রিজ করবে মেল্টিং পয়েন্ট, তারপরে কি হবে, তারপরে কিন্তু এসবি টু বিআই, এসবি থেকে বিআই পর্যন্ত মেল্টিং পয়েন্ট ডিক্রিজ করে যাবে। এক্সেপ্ট নাইট্রোজেন, অল দ্য গ্রুপ 15 এলিমেন্টস শো অ্যালোট্রপি। তাহলে নাইট্রোজেন কখনো অ্যালোট্রপি শো করে না। ইয়েস, ভেরি গুড লিট। হ্যাঁ ভালো আছি ভাই, এই একটু শরীর খারাপ ছিল, আবার ইউটিউবে ক্লাস হবে, এরকম রিভিশন চলবে, কোশ্চেন প্র্যাকটিস চলবে, ঠিক আছে। তো ক্লাসগুলো ফলো করো, অনেকটা কাজে দেবে। তো এক্সেপ্ট নাইট্রোজেন অল দ্য গ্রুপ 15 এলিমেন্টস ফসফরাস, আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, বিসমাথ শো অ্যালোট্রপি, মানে নাইট্রোজেন বাদ বাকি যারা আছে সবাই কিন্তু অ্যালোট্রপি শো করবে। তাহলে গ্রুপ 15-এ অ্যালোট্রপি কে শো করবে না, নাইট্রোজেন কখনো অ্যালোট্রপি শো করবে না, ওকে। নাইট্রোজেন ডাজ নট শো অ্যালোট্রপি ডিউ টু, কেন শো করবে না এনসিইআরটি বলেনি, তাহলে নাইট্রোজেন ডাজ নট শো অ্যালোট্রপি ডিউ টু ইটস উইক নাইট্রোজেন সিঙ্গেল বন্ড। তাহলে নাইট্রোজেন আর নাইট্রোজেনের মধ্যে সিঙ্গেল বন্ড থাকে, এটা যেটা উইক বন্ড, অ্যাজ এ রেজাল্টের ফলে কী হয়, অ্যাবিলিটি অফ নাইট্রোজেন টু ফর্ম এ পলিমেরিক স্ট্রাকচার আর মোর দ্যান ওয়ান স্ট্রাকচার অ্যান্ড বিলো লেস। এবার আমরা পড়ব কেমিক্যাল প্রপার্টিস, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কেমিক্যাল প্রপার্টিস। প্লিজ সাবস্ক্রাইব, যারা নতুন দেখছো প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, রিকোয়েস্ট। এবং প্রতিদিন এরকম ক্লাস পাবে 10:30 PM থেকে। এবং এই সুন্দর নোটগুলো যদি কারো লাগে তাহলে এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে মেসেজ করবে, সুন্দর নোট যদি পেতে চাও, ঠিক আছে। ইউটিউব ক্লাস কোন টাইমে কী সব এখানে ডিটেলসে দেওয়া আছে, কোন টাইমে কী ক্লাস হয়, ঠিক আছে। তো আমি গুগল মিটে পড়াই, নো টেনশন। এই নাম্বারটাই হোয়াটসঅ্যাপ করবে, সুন্দর নোট পেয়ে যাবে। এনি কোশ্চেন প্রবলেম, অনলি স্টাডি, আদার্স কিছু কিন্তু হবে না। অ্যানোলামাস প্রপার্টিস অফ নাইট্রোজেন, তাহলে নাইট্রোজেন হ্যাজ স্মল সাইজ, অবশ্যই নাইট্রোজেনের সাইজটা ছোট, এটা আমরা সবাই জানি, কারণ ডাউন দ্য গ্রুপ টপ টু বটম, উপর থেকে যত নিচে নামবে তত কি হবে, তত কিন্তু সাইজ ইনক্রিজ করবে। তাহলে সবার উপরে নাইট্রোজেন আর ফসফরাস, আর্সেনিক, এসবি, বিআই, তাহলে নাইট্রোজেনের স্মল সাইজ অ্যান্ড বিআই লার্জ সাইজ, ওকে, লার্জ সাইজ। তো নাইট্রোজেনের স্মল সাইজ, নাইট্রোজেনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি সব থেকে বেশি হয় এখানে, এদের মধ্যে নাইট্রোজেনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি
সবথেকে বেশি হয়। তারপরে বলছে নাইট্রোজেন হ্যাজ হাই আয়নাইজেশন এনথালপি, নাইট্রোজেন has non-availability of d orbital. This point is more important. Nitrogen has non-availability of d orbital. তাহলে নাইট্রোজেনের মধ্যে কেন d orbital থাকে না? নাইট্রোজেন has no d orbital because কোনো d orbital নেই। তার মানেটা কি? প্লিজ সাবস্ক্রাইব, new student please subscribe. Nitrogen has no d orbital because nitrogen second period element. N is second period element. Nitrogen is second period element. Second period element mean principal quantum number value 2, azimuthal quantum number value 0 to n minus 1, 2 minus 1 is equal to 0 to 1 is equal to 0, 1. So L equal to 0, L equal to 0 means s orbital, L equal to 1 means p orbital. This is p orbital. Okay, L equal to 0 means s orbital, L equal to 1 means p orbital. तो second period element যত second period element no d orbital, only s comma p orbital present. But third period element যারা থার্ড পিরিয়ড এলিমেন্ট হবে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এস পি ডি 3 অরবিটাল আর প্রেজেন্ট। কীভাবে? থার্ড পিরিয়ড এলিমেন্ট মিনস n ইকুয়াল টু 3, তো অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার 0 to n minus 1, 3 minus 1 is equal to 0 to 2. तो L equal to 0 mean s orbital, 0 to 2 means 0, 1, 2. तो L equal to 1 mean p orbital, L is equal to 2 mean d orbital. तो third period element is present sp d orbital. Second period element lithium to fluorine, this is second period element. Sodium to argon, this is third period element. तो second period element s p orbital, third period element sp d orbital present. Okay, concept clear? तो nitrogen has non-availability of d orbital. Nitrogen form p pi bonds with itself. Nitrogen exists as diatomic with one triple bond. Nitrogen exists as diatomic molecule, nitrogen gas at room temperature. Nitrogen has very high electronegative, nitrogen has very high bond enthalpy. Phosphorus, arsenic, Sb have single bond. তাহলে ফসফরাস, আর্সেনিক এবং অ্যান্টিমনি এরা সব সিঙ্গেল বন্ড থাকবে, বিসমাথ ফর্ম করবে মেটালিক বন্ড। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো বিসমাথ ফর্ম করবে কি? বিসমাথ ফর্ম করবে মেটালিক বন্ড। এবং ফসফরাস তাহলে কি দাঁড়ালো? এখানে ব্যাপারটা দাঁড়ালো ফসফরাস, আর্সেনিক অ্যান্ড এসবি এরা সব সিঙ্গেল বন্ড ফর্ম করবে। পরীক্ষায় আসবে কিন্তু এনসিইআরটি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড সিঙ্গেল বন্ড ফর্ম করবে ফসফরাস, আর্সেনিক অ্যান্ড অ্যান্টিমনি। বাট বিসমাথ এরা কিন্তু মেটালিক বন্ড ফর্ম করবে, মেটালিক বন্ড। ওকে, আসবে কিন্তু মেটালিক বন্ড ফর্ম করবে। তো নাইট্রোজেন হ্যাজ ভেরি হাই বন্ড এনথালপি, phosphorus, arsenic, Sb and have a single bonds. Bi forms metallic bond. The nitrogen molecule N2 molecule means একটা যদি মলিকিউল বলেছে এখানে এনসিইআরটি, এখানে তোমার এন কনসেপ্ট N2 সিঙ্গেল অ্যাটম, দিস ইজ অ্যাটম, বাট মোর দ্যান ওয়ান, দিস ইজ মলিকিউল। ওকে, মলিকিউল। তো এখানে নাইট্রোজেন, the nitrogen molecule contains a triple covalent bond. কোভ্যালেন্ট বন্ড মানে কি? শেয়ারিং অফ ইলেকট্রন, যেখানে ইলেকট্রনের শেয়ারিং হয়। কোভ্যালেন্ট বন্ড এটা মানে কি? কোভ্যালেন্ট বন্ড মানে কি? শেয়ারিং অফ, যেখানে শেয়ারিং অফ ইলেকট্রন, যেখানে ইলেকট্রনের শেয়ারিং হয় সেখানে কোভ্যালেন্ট বন্ড লক্ষ্য করা যায়। তো দ্য নাইট্রোজেন মলিকিউল contains a triple covalent bond. It means two nitrogen atoms
share 3 pair of electron, টোটাল 6 ইলেকট্রন। এই যে 3 পেয়ার অফ ইলেকট্রন মানে কি একটা বন্ডে দুটো ইলেকট্রন থাকে। একটা বন্ড মানে কি একটা বন্ডে দুটো ইলেকট্রন। একটা বন্ড বন্ড কী করে ফরমেশন হয়, দুটো সিঙ্গেল ইলেকট্রন, এই একটা সিঙ্গেল ইলেকট্রন, এগুলো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন। এই দুটো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন, দিস ইজ আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন, দিস ইজ আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন। তাহলে দুটো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন যখন আমি পেটটা জুড়ে দেবো তাহলে তৈরি হয়ে যাবে সিঙ্গেল বন্ড। তাহলে একটা সিঙ্গেল বন্ডে কটা ইলেকট্রন থাকে, দুটো ইলেকট্রন থাকে। যদি লোন পেয়ারের কথা বলে তাহলে এই যে দুটো ডট দিলাম, এই ডটগুলো কিন্তু ইলেকট্রন। তাহলে একটা এই দুটো মিলে একটা লোন পেয়ার, 1 LP। তাহলে এই একটা লোন পেয়ারের মধ্যেও দুটো ইলেকট্রন। ক্লিয়ার একদম পুরো কনসেপ্ট ক্লিয়ার। তো কোভ্যালেন্ট বন্ড যদি বলে শেয়ারিং অফ ইলেকট্রন, এবং সিঙ্গেল বন্ড মানে একটা সিঙ্গেল, এগুলো সব আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন দিয়ে বন্ড তৈরি হয়। আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন, আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন মানে কি একটা অরবিটালে, দিস ইজ পেয়ার্ড ইলেকট্রন, পেয়ার্ড, এটাকে আমরা বলবো পেয়ার্ড ইলেকট্রন। বাট আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন মিনস দিস ইজ আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন। এই আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন বন্ড ফরমেশনে পার্টিসিপেট করবে, বন্ড ফরমেশন করবে সবসময় আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন। ওকে, আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন বন্ড ফরমেশন করবে। তো এখানে এই যে বন্ড মানে কি একটা বন্ডে দুটো ইলেকট্রন আছে। এখানে বলেছে এই যে নাইট্রোজেনের এই যে বন্ডগুলো আছে তিনটে বলছে, এই যে নাইট্রোজেন, তাহলে এই যে একটা বন্ডে দুটো ইলেকট্রন, এখানটায় একটা ইলেকট্রন আছে, এখানটায় একটা ইলেকট্রন আছে। এই ইলেকট্রনটা এই নাইট্রোজেনের, এই ইলেকট্রনটা এই নাইট্রোজেনের, মানে শেয়ারিং করছে, ভাগাভাগি করে ব্যবহার করছে। ঠিক আছে, এই একটা বন্ডে দুটো ইলেকট্রন, তাহলে এই ইলেকট্রনটা এ নিচ্ছে, এই ইলেকট্রনটা এর ইলেকট্রন। তাহলে একটা বন্ডে দুটো ইলেকট্রন মানে এই যে একটা বন্ড কখনো বলতে পারবো না নাইট্রোজেনের, এই যে নাইট্রোজেন দেবো, এই নাইট্রোজেনের একটা ইলেকট্রন আছে, এই নাইট্রোজেনের একটা ইলেকট্রন আছে, তাহলে শেয়ারিং অফ ইলেকট্রন। সেই কারণে বলছে কটা এরকম বন্ড শেয়ার হচ্ছে, 3 বন্ড। ইট মিনস 2 নাইট্রোজেন অ্যাটম, একটা দুটো নাইট্রোজেন অ্যাটমস শেয়ার্ড 3 পেয়ার। 3 পেয়ার মানে কি এই যে 3 পেয়ার অফ ইলেকট্রনস, 3 পেয়ার অফ ইলেকট্রন মানে কি এরকম ব্যাপারটা এরকম আছে, এরকম দিয়ে বলছে 3 পেয়ার অফ ইলেকট্রন, 3 পেয়ার অফ ইলেকট্রন। তাহলে একটা বন্ডে আমার দুটো ইলেকট্রন, এই যে এখানে একটা আছে, এখানে একটা আছে, এই বন্ডেও এখানে একটা, এখানে একটা, এই বন্ডে এখানে একটা, এখানে একটা, তাহলে কটা হলো ইলেকট্রন, 6 ইলেকট্রন। তাহলে 6 ইলেকট্রন মানে কি 3 পেয়ার, 3 পেয়ার, কারণ 1 পেয়ার মানে 2 ইলেকট্রন, 2 ইলেকট্রন, দিস ইজ 3 পেয়ার অফ ইলেকট্রন। এই জন্য বলছে যে 3 পেয়ার অফ ইলেকট্রন মানে টোটাল 6 ইলেকট্রনস টু ফর্ম এ স্টেবল মলিকিউল, oxidation state and trends in chemical reactivity. The common oxidation state of this element 3 -3 +3 +5। ঠিক আছে, -3 +3 and +5 কমন অক্সিডেশন স্টেট কত, -3 +3 and +5, this is common oxidation state। -3 oxidation state and +5 oxidation state, -3 oxidation state decreases down the group due to increase in size and metallic character। তাহলে -3 অক্সিডেশন স্টেট কি করবে, ডাউন দ্য গ্রুপ ডিউ টু ইনক্রিজ ইন সাইজ, তাহলে -3 অক্সিডেশন স্টেট ডিক্রিজ করবে। ওকে, তাহলে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আমরা কি পেলাম, কমন অক্সিডেশন স্টেট -3 +3 আর +5, এটা কমন অক্সিডেশন স্টেট। তাহলে এখানে বলছে -3 অক্সিডেশন স্টেট ডাউন দ্য গ্রুপ, এই যে ডাউন দ্য গ্রুপ কী করবে, -3 অক্সিডেশন স্টেট ডিক্রিজ করবে কেন, ডিউ টু বলছে ডিউ টু সাইজটা ইনক্রিজ হয় এবং মেটালিক ক্যারেক্টার। তাহলে এটা আমার ডিক্রিজ করছে, তার কারণ এখানে সাইজ ডাউন দ্য গ্রুপে ইনক্রিজ হয় অ্যান্ড মেটালিক ক্যারেক্টার এটা ইনক্রিজ হয়। মোর ইম্পর্টেন্ট। ইয়েস ভোলা কুমার, তো अदर नेम भोला कुमार, अदर नेम डिक्रीज, तो -3 ऑक्सी, हाँ सैलोनी, यस सैलोनी, SALONI, सैलोनी, यस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय न्यू डियर स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब। तो -3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, -3 +3 and +5। ओके, -3 +3 and +5, तो -3 oxidation state down the group decreases, why main cause size increase
size increase and metallic character increase. Okay, so -3 oxidation state always decrease down the group. -3 oxidation state always NCERT word to word, line to line. Pure NCERT word to word, line to line. This NCERT word to word and line to line. NCERT word to word and line to line. Okay, this NCERT word to word and chemical property. The common oxidation state, just wait, my note is NCERT textbook copy. The common oxidation state of this element -3, +3 and +5, the tendency exhibit -3 oxidation state decreases down the group, NCERT word to word, my note. Okay, due to why? To increase in size and metallic character. Okay, in fact the last member of this group, bismuth, hardly forms any compound in -3 oxidation. Hardly forms mean does not. Okay, hardly forms mean does not. Hardly form means does not. So NCERT word to word. So -3 common oxidation state of this element, -3 oxidation state, the common oxidation states of this compound -3, +3 and +5. Okay, next, -3 oxidation state decreases down the group due to increase in size and metallic character. In fact, last member means group 15, last member, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. This is last member. Okay, last member in this group of 15. The last member, bismuth of this group. Bismuth hardly means does not, forms any compound in -3 oxidation state. So bismuth does not form any compound in -3 oxidation state. Okay, very important. Bismuth does not form any compound in -3 oxidation state. Hardly means does not, NCERT word. In fact, last member mean bismuth of this group. Bismuth মানে form করে না, does not forms any compound in -3 oxidation state. Very important. देखो group 16 element, last element of group 16, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. This polonium does not show -2 oxidation state. Same group 16 and group 15, nitrogen, phosphorus, arsenic, Sb, Bi does not form or hardly show -3 oxidation state. Very important. Means nitrogen, NCERT word to word, line to line, NCERT word to word and line to line. So group 16 element, please subscribe, please. Group 15 element, nitrogen, phosphorus, arsenic, Sb, Bi, and group 16, oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. This -3 oxidation state does not show. Okay, same polonium does not show -2 oxidation. Very important, more and more important. Okay, NEET 2024 question. So in fact, last member of bismuth hardly means does not forms any compound in -3 oxidation state and +5 oxidation state. The stability of +5 oxidation state decreases down the group, and -3 oxidation state decrease. +3 and +5 and -3 oxidation state decreases down the group. The only well characterized bismuth 5 compound is BiF5. The stability of +5 oxidation state increases. NCERT word to word. Please subscribe, my new student, please.
the stability of plus 5 oxidation state in decreases. Okay, plus 5 oxidation state decreases and that of plus 3 oxidation state increases down the group. More important. তো দেখো অক্সিডেশন নাম্বারের কেস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো গ্রুপ 15 এলিমেন্ট, সো কমন অক্সিডেশন স্টেট -3, +3 and +5. Okay, common oxidation state. This oxidation state down the group or top to bottom down the group decrease. DECREASE, decrease. Down the group decrease. Okay, and +5 oxidation state decrease down the group, decrease down the group, but +3 oxidation state increase down the group. More important, -3 and +5 both oxidation state decrease down the group and +3 oxidation state increase down the group. কি বলছে, the stability of +5 oxidation state decrease and +3 oxidation state increase down the group due to inert pair effect. ওকে, তো ডিউ টু ইনার্ট পেয়ার এফেক্টের জন্যই কিন্তু একমাত্র -3 অক্সিডেশন তোমার +3 অক্সিডেশন স্টেট ডাউন দ্য গ্রুপ বৃদ্ধি পাবে এবং +5 অক্সিডেশন স্টেট ডিক্রিজ করবে ডিউ টু ইনার্ট পেয়ার এফেক্ট। নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সাথে যখন বিক্রিয়া করে যৌগ গঠন করে নাইট্রোজেন +5 অক্সিজেন স্টেট ছাড়াও +1 +2 +4 অক্সিজেন স্টেট দেখায়, তাহলে নাইট্রোজেন শো +1 +2 +4 অক্সিডেশন স্টেট কখন, কখন এটা শো করবে, +1 +2 +4 নাইট্রোজেন প্লাস অক্সিজেন, নাইট্রোজেন যখন নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সাথে নাইট্রোজেন রিয়াক্ট উইথ অক্সিজেন বিক্রিয়া করে যৌগ গঠন করলে নাইট্রোজেন +5 অক্সিজেন স্টেট ছাড়াও +1 +2 +4 অক্সিজেন স্টেট দেখায়। তাহলে নাইট্রোজেন আমরা জানি -3 +3 +5 দেখায়, কিন্তু নাইট্রোজেন +5 অক্সিজেন স্টেট ছাড়াও +1 +2 +4 কখন দেখাবে, নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করলে যে কম্পাউন্ডটা তৈরি হবে সেই কম্পাউন্ডে, তাহলে নাইট্রোজেন কিন্তু নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে যৌগ গঠন করলে নাইট্রোজেন +5 অক্সিজেন স্টেট ছাড়াও +1 +2 +4 অক্সিজেন স্টেট দেখায়। তাহলে আমরা জানি নাইট্রোজেন +5 দেখায়, তাহলে নাইট্রোজেন +5 ছাড়াও +1 দেখাবে, +2 দেখাবে, +4 শো করবে কখন, হয় নাইট্রোজেন রিয়াক্ট উইথ অক্সিজেন, then nitrogen show +1 +2 +4 oxidation state. Nitrogen react with oxygen, then nitrogen show +1 +2 +4 oxidation state. Very important. Next নাইট্রোজেনের ডি অরবিটাল না থাকার জন্য এটি অন্যান্য মৌলের ইলেকট্রনকে বন্ড তৈরি করার জন্য জায়গা দিতে পারে না। এর ফলে হ্যালোজেনের সঙ্গে +5 অক্সিজেন স্টেটের যৌগ তৈরি করতে পারে না। নাইট্রোজেনের মধ্যে ডি অরবিটালের না থাকার জন্য এটি অন্যান্য মৌলের ইলেকট্রনকে বন্ড তৈরি করার জন্য জায়গা দিতে পারে না। এর ফলে হ্যালোজেনের সঙ্গে +5 অক্সিডেশন স্টেটের যৌগ তৈরি করতে পারে না। ক্লিয়ার, নাইট্রোজেনের মধ্যে ডি অরবিটাল নেই, যদি ডি অরবিটাল না থাকে তাহলে তো এ তৈরি করতে পারবে না, যৌগ তৈরি করতে পারবে না, সেটাই বলছে। তো নাইট্রোজেন ডাজ নট হ্যাভ ডি অরবিটাল, অ্যাবসলিউটলি রাইটস, নাইট্রোজেন ডাজ নট হ্যাভ ডি অরবিটাল, 100% রাইট। নাইট্রোজেন ডাজ নট হ্যাভ ডি অরবিটালস টু অ্যাকোমোডেট electrons from other element to form bonds. As a result, nitrogen does not form compound in +5 oxidation state or with halogen. ব্যাপারটা হচ্ছে নাইট্রোজেন show only s and p orbital, okay, because 1s2 2s2 and 2p3, तो sp orbital present, तो d orbital sp orbital mean sp, तो this is valence shell 2s2, this is 2s2 and 2p3 1 2 3, तो nitrogen d orbital, no d orbital, तो electron does not share, okay, electron does not share, तो nitrogen does not
have d orbital to accommodate electrons from other element to form bonds. এখানে বন্ড তৈরি করতে গেলে দুটো ইলেকট্রন লাগে, সিঙ্গেল ইলেকট্রন দিয়ে কখনো বন্ড তৈরি হয় না। একটা বন্ড ফরমেশন হতে গেলে, বন্ড ফরমেশন যদি হতে হয়, বন্ড ফরমেশন হলে দুটো ইলেকট্রন লাগে, একটা ইলেকট্রন একটা ইলেকট্রন। তাহলে এখানে একটা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন লাগবে, কিন্তু আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন, সিঙ্গেল ইলেকট্রন, বন্ড ফরমেশন হতে গেলে কিন্তু আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন বা সিঙ্গেল ইলেকট্রন লাগবে। তাহলে এখানে নাইট্রোজেনের কিন্তু সিঙ্গেল ইলেকট্রন আছে, কিন্তু এখানে কিন্তু আদার্স কোনো ইলেকট্রন নেই, তাহলে এখানে কিন্তু বন্ড ফরমেশন করতে পারবে না। তাহলে এখানেও যদি সিঙ্গেল ইলেকট্রন থাকতো, যদি এই ইলেকট্রনটাকে এখানে কিন্তু শেয়ার করা যেত, যেটাকে আমরা বলতাম ফার্স্ট গ্রাউন্ড স্টেট, যেটা আমার কিন্তু এই ক্ষেত্রে হবে না, এখানে ডি অরবিটাল নেই। এই জন্য বলছে নাইট্রোজেন ডাজ নট হ্যাভ ডি অরবিটাল টু অ্যাকোমোডেট ইলেকট্রনস ফ্রম আদার এলিমেন্ট টু ফর্ম বন্ডস। অ্যাজ এ রেজাল্ট নাইট্রোজেন ডাজ নট ফর্ম কম্পাউন্ড ইন +5 অক্সিডেশন স্টেট উইথ হ্যালোজেন। ফসফরাস অলসো শো +1 and +4 অক্সিডেশন স্টেট ইন সাম অক্সো অ্যাসিড। অক্সো অ্যাসিড বলতে কোনগুলো? ফসফরিক অ্যাসিড, উই নো দ্যাট phosphoric acid H3PO4, phosphorus acid H3PO3, and hypophosphoric acid H4P2O6, hypophosphorus acid H3PO2. This is oxo acid. So phosphorus also show +1 +4 oxidation state. Phosphorus also show +1 and +4 oxidation state. More important. Please subscribe. New student, please subscribe. Disproportional reaction in acid solution. নাইট্রোজেনের +1 থেকে +4 অক্সিডেশন স্টেটগুলো অ্যাসিড সলিউশনে ডিসপ্রপোর্শনে বিক্রিয়া করে 3HNO2 ইম্পর্টেন্ট। ডিসপ্রপোর্শন ইন অ্যালকালি অ্যান্ড অ্যাসিড সলিউশন ফসফরাসের ইন্টারমিডিয়েট অক্সিডেশন স্টেটগুলো অ্যাসিড এবং অ্যালকালি উভয় মাধ্যমে ডিসপ্রপোর্শনেট বিক্রিয়া করে +5 এবং -3 অক্সিজেন স্টেট দেখায়। Disproportionate of arsenic, antimony, bismuth, +3 oxygen state. In case of arsenic, antimony, bismuth become increasingly stable with respectively disproportion. तो arsenic, antimony, bismuth +3 oxygen state increase down the group, and arsenic, antimony, bismuth এদের কি হয়, ডিসপ্রপোর্শন ডিক্রিজ হয় উপর থেকে নিচে। ব্যাপারটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো একটা হচ্ছে +3 অক্সিডেশন স্টেট, একটা হচ্ছে ডিসপ্রপোর্শনেট রিয়াকশান। এদের ক্ষেত্রে ডাউন দ্য গ্রুপ কী হয়, এদের ক্ষেত্রে +3 অক্সিডেশন স্টেট ডাউন দ্য গ্রুপ কিন্তু ইনক্রিজ করবে, আর এদের ক্ষেত্রে ডাউন দ্য গ্রুপ ডিসপ্রপোর্শনের বেলায় ডাউন দ্য গ্রুপ কিন্তু ডিক্রিজ করবে। কে কে থাকবে এখানে? আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি অ্যান্ড বিসমাথ। তো আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি অ্যান্ড বিসমাথ ডিক্রিজ করবে মানে কি, মোর ডিফিকাল্ট, এর সব থেকে কম, বিসমাথের কম, ডিক্রিজ। দিস ইজ মোর ডিফিকাল্ট, ডিফিকাল্ট, ঠিক আছে, ডিফিকাল্ট, ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। তো ডিসপ্রপোর্শন রিয়াকশন ডাউন দ্য গ্রুপ or top to bottom decreases arsenic, antimony, bismuth. So correct order arsenic greater than Sb greater than bismuth. So bismuth is very very difficult. More important. Okay. Next, nitrogen is restricted to a maximum covalency 4. What is covalency? Nitrogen and maximum covalency 4. Why? Nitrogen is restricted, maximum covalency 4, maximum covalency is 4 because only 1 s orbital 3 p orbitals are available in bonding. Restricted মানে কোভ্যালেন্সি 4 এর বেশি কিন্তু হবে না। কোভ্যালেন্সি মানে কি, কোভ্যালেন্সি means unpaired electron in valential. तो NH2 NP3, this is valential. तो S and P on 2 3 and on 2. तो maximum covalency here 4 এর বেশি হবে না, n equal to 3. তো নাইট্রোজেন কোভ্যালেন্সি 3, ওকে, বাট 4 এর বেশি নয়। রেস্ট্রিক্টেড 4 মিনস 4 এর বেশি নয়, রেস্ট্রিক্টেড 4 মিন 4 এর বেশি কোভ্যালেন্সি পসিবল নয়, এটাই বলছে। নাইট্রোজেন ইজ রেস্ট্রিক্টেড টু এ ম্যাক্সিমাম কোভ্যালেন্সি 4 মানে 4 এর মধ্যেই থাকবে। 3 কোভ্যালেন্সি, নাইট্রোজেনের কোভ্যালেন্সি কত তাহলে 3 আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন। এখানে কোনো ভ্যাকান্ট ডি অরবিটাল নেই
যে এখান থেকে ইলেকট্রনে গ্রাউন্ড স্টেটে তোমার ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেটে ইলেকট্রন এখান থেকে যাবে, ভ্যাকান্ট ডি অরবিটাল থাকলে যেত। ওকে, তো the heavier element have vacant d orbital in the outermost shell, which can be used for bonding covalency and hence expand their covalency as pf6 minus। যাদের ভ্যাকান্ট ডি অরবিটাল থাকবে তারা তাদের ইলেকট্রনগুলোকে মানে অরবিটালটাকে এক্সপ্যান্ড করতে পারবে, ইলেকট্রনটাকে ট্রান্সফার করতে পারবে। অ্যানোমাস প্রপার্টিজ অফ দ্য নাইট্রোজেন, নাইট্রোজেন ডিফার্স ফ্রম দ্য rest of the member of this group due to nitrogen has a small size, nitrogen has high electronegativity, nitrogen high ionization enthalpies and non availability of the d orbital of nitrogen। নাইট্রোজেন কাদের সাথে পিপাই পিপাই বন্ড তৈরি করতে পারে? নাইট্রোজেন হ্যাজ ইউনিক অ্যাবিলিটি টু ফর্ম পিপাই পিপাই মাল্টিপল বন্ডস উইথ itself, যাদের স্মল সাইজ, যাদের হাই ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট। ওকে, তো পিক্টোজেন heavier elements means arsenic, antimony, bismuth, more atomic number is called heavier element। Pictogen of this group do not form pp bonds because their atomic orbital are so large and diffuse that they cannot have electron effective overlapping। Thus nitrogen exists as a diatomic molecule with a triple bond, 1 sigma bond and 2 pi bond between two atoms of nitrogen, triple bond nitrogen। Nitrogen bond enthalpy very high, 941.4। nitrogen bond enthalpy is very high, nitrogen bond enthalpy very high। phosphorus, arsenic, Sb form single bond and pp single bond Sb। bismuth form metallic bond and elemental state। তো বিসমাথ মেটালিক বন্ড তৈরি করে, ইন এলিমেন্টাল স্টেটে সবসময় বিসমাথ মেটালিক বন্ড তৈরি করে। দ্য সিঙ্গেল নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন বন্ড উইকার দ্যান দ্য সিঙ্গেল ফসফরাস ফসফরাস বন্ড বিকজ nitrogen nitrogen bond is weaker than phosphorus phosphorus bond because high inter-electronic repulsion of non-bonding electrons owing to the small bond length। as a result the catenation tendency is weaker in nitrogen। মানে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন বন্ড লেন্থ ছোট হওয়ায় নাইট্রোজেন পরমাণু দুইয়ের মধ্যে উপস্থিত অব্যবহৃত ইলেকট্রনগুলোর মধ্যে সিঙ্গেল ইন্টার ইলেকট্রনিক রিপালশন ফোর্স অনেক বেশি হয়ে যায়, যার ফলে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন বন্ড লেন্থ ছোট হয়ে যায়। এর ফলে ফসফরাস ফসফরাস থেকে এর ফলে নাইট্রোজেনের মধ্যে এর ক্যাটিনেশন প্রপার্টি খুব কম বৃদ্ধি পায়, ফলে নাইট্রোজেনের ক্যাটিনেশন ধর্ম খুব কম হয়। Another factor which affect the chemistry of nitrogen is the absence of d orbital in its valence shell। 4 সমযোজ্যতা সীমাবদ্ধতা ছাড়াও নাইট্রোজেন ডিপাই বন্ধন তৈরি করতে পারে না, বাট হেভিয়ার এলিমেন্টরা ডিপাই পিপাই বন্ড গঠন করতে পারে। r3p ডাবল বন্ড r3p ডাবল বন্ড ch2 are equal to alkali group। phosphorus arsenic can form dipi bond also with transition metal means Fe, Cr, Mn, V, Ti, copper, এগুলো সব ট্রানজিশন metals when they are compound like P, C2H5O3, As, arsenic, C6H5O3 act as a ligand, very very important। ওকে, তো এবার আমরা কি করব, কোশ্চেন প্র্যাকটিস সেশন বায়োলজি। কোশ্চেন প্র্যাকটিস সেশন এখন করব আমরা, কোশ্চেন প্র্যাকটিস, জাস্ট ওয়েট। বায়োলজি করব এখন কোশ্চেন।
The unit of life question, first question, the unit of life, first question. Please comment answer, comment box. Please comment by NCERT what to what question. Please answer comment box. Biology. Okay, biology question. Please answer comment box. Who modified cell theory and gave it final shape? Who modified? Please answer comment box answer please. Who modified cell theory and gave it final shape? Who modified cell theory and gave it final shape? Sladen, Swan, Rudolph Virchow, Robert Brown. More important question. First question. Who modified cell theory and gave it final shape? Who modified cell theory and gave it final shape? Sladen, Swan, Rudolph Virchow and Robert Brown. First answer C. Yes, Rudolph Virchow. Very good. Who modified cell theory and gave it final shape? Sladen, Swan, Rudolph. Very good, very good. 102 question. Select the correct features with respect to centrosome found in animal cell. B. Non-membrane bound. C. Helps in cell division. 1, 2, 3, 4. Only AB, only BC, only AC, all ABC. Please comment answer. First answer. Nilam, first answer. Select the correct features with respect to centrosome. D. 100% right. Very good. Very good, very good. Second, 103. Select incorrect statement. Human RBC are 17 micrometer in diameter. NCERT what to what question, okay? Human RBC incorrect. Please incorrect. Comment answer. Please subscribe. Select the incorrect statement. More important question. Human RBC are 17 micrometer in diameter. The largest isolated single cell in the egg of an ostrich. 3. Nerve cells are some of the longest cell. Mycoplasma is the smallest living cell. Which is incorrect? First answer. Which is incorrect? 103. Question number 103. Incorrect statement. 103. First answer. Very first answer. Yes, 100% right. Human RBC 17 micrometer. No. The largest isolated single cell in the egg host. 100% right. Nerve cells are some of the longest cell, right? And mycoplasma in smallest living cell. Yes, right. Which is not true about plasmid. Which is not true about plasmid. Which is not true about plasmid. Okay. It is present outside the genomic DNA. It confers certain unique phenotypic characters bacteria, and it is used to monitor bacterial transformation. It is enveloped by a nuclear membrane, which is not true. Okay. Plasmid, which is not true. First answer. 104. Which is not true? Plasmid. Not true about plasmid. First answer. Yes, 100% right. D is the correct answer. It is enveloped by a nuclear membrane. It is false. 105. Which of the following layer prevent the bacterium from bursting or collapsing? More important question. Which of the following layers prevent the bacterium from bursting or collapsing? Slime layer, capsule, cell wall and glycocalyx. 105. Which of the following layers prevent the bacterium from bursting or collapsing? More important question. Which of the following? D. Yes, glycocalyx. 100% right. Glycocalyx. Which of the following layer prevent the bacterium from bursting or collapsing? This is glycocalyx. More important question. Next.
106. In some bacteria like cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm containing pigment known as. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm containing pigment known as chromatophores, chloroplast, pili, and fimri. 106. 106. Question number 106. In some prokaryotic like cyanobacteria, there are other membrane A. Yes, right. Chromatophores. Very good. 107. All of the following are surface structure except pili, fimri, flagella, mesosome. Very fast answer. Comment, please comment answer. NCERT what question? More important question. Please subscribe. My new student, please subscribe. D. All of the following are surface structure except. Yes, mesosome. Mesosome is the correct answer. Yes. Pili, fimri, flagella same but except mesosome. 108 question. Which of the following plasmid contains fat soluble carotenoid pigments? Fat soluble carotenoid pigment. 108. Aleuronoplast, elaioplast, chromoplast, and leucoplast. Very fast answer. 108. Question number 108. Question number 108. 108. B. Elaioplast. 108. Again try. Which of the following plastid contains fat soluble carotenoid pigment? Fat soluble carotenoid pigment. Fat soluble carotenoid pigment. 108. Fat soluble carotenoid pigment. Fat soluble carotenoid pigment. Aleuronoplast, elaioplast, chromoplast, and leucoplast. D. Leucoplast. This is leucoplast mean colorless pigment. Okay, leucoplast mean colorless pigment. So which of the following plastic contain fat soluble carotenoid pigment? Fat soluble. NCERT open NCERT. Fat soluble. Open NCERT. Wait. Just wait. Fat soluble. देखो जस्ट वेट देखो जस्ट नोट देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट नोट देखो प्लास्टिड आर फाउंड in plant cell and euglenoids large sized, hence these are easily observed under the microscope. They contain some pigment. Based on the type of pigment, plastid are three types: chloroplast, chromoplast, and leucoplast. Chloroplast means chloroplast contain chlorophyll and carotenoid pigment. Chloroplast trap light energy for photosynthesis. Very good, more important point. But chromoplast, it contain fat soluble carotenoid pigment, carotene, and xanthophyll. It contain fat soluble carotenoid pigment. This is chromoplast. It contain fat soluble carotenoid pigment, contain carotene and xanthophyll. Clear? Neelam is clear, full clear. And leucoplast means these are colorless plastid. Is called leucoplast of various shape and size with store nutrients. Here nutrient stores, they include, more important question, okay, amyloplast store starch, potato; elaioplast store oil and fats; aleuronoplast store protein; soluble carotenoid, fat soluble carotenoid, this is only fat, store oil and fat.
It contains fat cell, not store. Chromoplast is not a store place, but elioplast is a store place, because leucoplast is these are colorless plastid of varied shape and size with stored nutrients. Okay, difference. देखो leucoplast is stored nutrients, but chromoplast fat soluble keratinate pigment. Just more important note and more important question. So final answer on 08. Final answer on 08. Which of the following plastid contains fat soluble keratinate pigment? NCERT word to word question. Alurinoplast, no. Elioplast, no. Chromoplast is the correct answer. Okay. Elioplast means leucoplast part. Okay, elioplast means leucoplast part. Elioplast means store oil and fat. It is right, but chromoplast not a store place, not a storing place. Leucoplast is storing place, but chromoplast not a storing place. Okay, it is fat soluble carotenoid pigment, but it is storing place. It is a storing place. Difference. More important question. Okay. Next question, more important question on 08. Next question on 09. Matching type question. Very fast. Cytoskeleton, inner surface area, cristae are sites of aerobic respiration. Mitochondria forms basal body of cilia. Centriole is involved in motility. On 09. Question number on 09. On 09. On 09. Question number on 09. Very fast. Question number on 09. Question number on 09. Matching type question. Cytoskeleton. This is cytoskeleton involved in motility. A4. देखो A4. Cytoskeleton is involved in motility. A4. Cristae, increase in surface area. B1. Mitochondria are the site of aerobic respiration. NCERT what? Yes, very good. Big B. 2. Not B. 2. Question number 2. 2 answer. Bolo 2. Okay. Not B. 2. On 0. 110. Which of the following is not true for the dense particle discovered by Pallade? Okay. Has two subunit present in the cytoplasm of both prokaryotic cell and eukaryotic cell, surrounded by a double membrane composed of RNA and proteins. Question: which of the following is not true for the dense particle C, surrounded by a double membrane? Yes, ribosome. Yes, very good. More important question. So ribosome, Pallade means ribosome. Okay, very good. Next question. Select the correct match pair. Select the 111. Select the correctly matched pair. Cristae, infoldings of Golgi apparatus, hydrolytic enzyme present in lysosome. Select the correctly match. Yes, 1 2 bolo answer. C, no C. 1 2 3 4 answer. Okay, 1 2 3 4. 111. Select the correctly matched pair. Cristae, infolding of Golgi apparatus, hydrolytic enzyme present in lysosome. 111 answer, please. 104. ATS are present in mitochondria. Hydrolytic enzyme present in lysosome. It is wrong. ATS are present in mitochondria. Hydrolytic enzyme present in lysosome. More important question. Okay, 111. Select the correct match. Please select the correct match. Again try. Hydrolytic enzyme present in my lysosome, 100% right. Hydrolytic enzyme present, but ATS ribosome present in mitochondria. ATS ribosome present in mitochondria. Open NCERT.
Please open NCERT. Please open NCERT. Seventieth ribosome. This is 70th ribosome. 70th ribosome. Mitochondria is 70th ribosome. Okay. So correctly matched pair hydrolytic enzyme present in lysosome. This is lysosome. It is lysosome. Okay. More important question. 112. The movement of molecules across the plasma membrane requires energy in passive transport, simple diffusion, osmosis, and active transport. Please answer comment box. Please answer comment box. 112 question. The movement of molecule across the plasma. The movement of molecule across the plasma. Please answer comment box. Please answer comment box. Four. Active transport. 100% right. Very good. Active transport. Very good. Next. 113. Which is not function of mesosome. Formation of cell wall. Second option, helps in respiration in prokaryotic cell. Third option, decrease the surface area. Fourth option, distribution for replicated DNA to daughter cell. Which is not function of mesosome? Very important. Please answer. Please answer. Not function of mesosome. 3. Decrease the surface area. Decrease the very good. Yes, increase the surface area. It is wrong statement. Decrease no. Increase the surface area. This is wrong statement. 113. Correct answer 3. NCERT what question. Matching type question. Fluid mosaic model. Yes, increase surface area. Fluid mosaic model. Answer matching type question. This is fluid mosaic model. Matching type question. Matching type question. Matching type question. Fluid mosaic model. Singer Nicholson. Golgi apparatus. Plasma membrane. Chloroplast. Cell wall. No. First answer comment box. Please subscribe. My new student, please subscribe. Fluid mosaic model. Cell wall. 114. Relaxing ASMR. Very good. Relaxing 114. Please again try. Relaxing ASMR. Please again try. Nilam is 3. Nilam is correct. 3. A. देखो fluid mosaic model, plasma membrane, NCERT what and B. Barrier to undesirable macromolecule. This is 1. Cell wall. 114. Correct answer. 3 is the correct answer. Okay. A3 B1 C4. देखो synthesis of protein and carbohydrate. C4. This is chloroplast. And formation of glycoprotein and glycolipid. This is Golgi apparatus. This statement is very easy. D2. Okay. Relaxing ASMR. Next. The disc-shaped structure protein, a chromosome, primary constriction, secondary constriction, centromere and kinetochore. Very important. Bolo. First answer. 115. Question number 115. Relaxing ASMR. Subscribe please. 4. Relaxing ASMR is correct. Very good. Relaxing ASMR is correct. 4 is the correct answer. Very good. Nilam is wrong. Please. Nilam is wrong. Okay. Relaxing ASMR is correct. Very good. Relaxing ASMR. Very good. The disc-shaped structure present in a chromosome, primary constriction, secondary constriction, centromere, kinetochore is the correct answer. Very good. Nilam, this point is revision. Okay. NCERT. Write this topic. Okay. Write this topic. Nilam, write this topic and revision. Again revision.
write this topic and again revision. Okay, write this topic and again revision, Nilam. Okay, next question. The cell structure which has cartwheel appearance is characterized by all the following except. Please question very carefully read. Very carefully read. The cell structure which has a cartwheel appearance is characterized by all the following except. Okay, except made up of 9 evenly spaced fibrils at periphery from the basal body of cilia. Third option, fibrils are made up of flagellin protein. Fourth option, its central part is also protein except, mind it, except the cell structure which has a cartwheel appearance is characterized by all the following except. Relaxing ASMR is 4 and Nilam is 3. Nilam is correct answer. Nilam is correct answer. Please, relaxing, please write this topic and again try. Again revision NCERT. Okay, the cell structure which has a cartwheel appearance is characterized by the following except. Except 3 is the correct. Fibrils are made up of a flagellin protein, no flagellin protein. Okay, this is except flagellin protein. देखो, more important point. More important point. This point is more important. Next question. Okay, next question. In a chromosome, the primary constriction is present at the center. Which statement is true? It has one small and long arm. It has two small and two long arm. It has 5 equal arm. It has 2 equal arm. Hello. First answer. 1 on 7, 117. In a chromosome, the primary constriction is present at the center. Which statement is true? Okay, first option it has yes, relaxing is correct answer. Very good. 4, it has 2 equal arm. Very good. Relaxing is very good. It has 2 equal arm. 100% right. So 1 on 17 correct answer 4. Very good. Next question. 118. The structure that work like oars for locomotion in a cell are called flagella, pili, cilia and fimbriae. The structure that work like oars for the locomotion in a cell are called. 118 question. Very fast answer. Flagella, pili, cilia, fimbriae. Relaxing is wrong. Nilam is correct. 3 is the correct answer. Cilia. Okay. The structure that work like oars for locomotion. Please write this topic and revision. NCERT topic. Okay. Revision. Next. 109. Next. 109. Which of the following statement about inclusion bodies is incorrect? Okay, inclusion bodies is incorrect. They are not bound by any membrane. Incorrect. Okay,
Read the question. Is incorrect. Inclusion body incorrect. This is incorrect. They are not bound by any membrane. These are involved in ingestion of food particle. First answer. They lie free in cytoplasm. They represent reserve material in cytoplasm. Very fast answer. 119. 119. Very fast answer. 119. Very fast answer. 119. A. 1. 119. 1. Please again try. Relaxing 1. Again try. 119. Which of the following statement about inclusion bodies is incorrect? Incorrect. Inclusion bodies is incorrect. Incorrect option. They are not bound by any membrane. This is incorrect. Very fast answer. Okay, this is incorrect. They are involved in ingestion of food particle. Incorrect statement is incorrect. 4. They represent reserve material in cytoplasm. Just wait. Inclusion bodies. Open NCERT. NCERT. What? Please open NCERT. Please open NCERT. Inclusion bodies. देखो inclusion bodies. देखो just wait. देखो inclusion body. Reserve material of prokaryotic cell are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. Inclusion bodies are not bound any membrane system. Are not bound any membrane system. It is right or false? It is right or false? Inclusion bodies are not bound any membrane system. Inclusion bodies are not bound by any membrane system. Not bound by any membrane system. Not bound by any membrane system. देखो this they are not bound by any membrane system. This is right. These are involved ingestion of food particle. Inclusion body not membrane. Inclusion bodies lie free in cytoplasm. Inclusion body example phosphate granule. तो reserve material. तो देखो others 3 statement is right. देखो first 1 statement is right. They are not bound any membrane protein. They lie free in cytoplasm. They lie free in cytoplasm. They lie free in the cytoplasm. They lie free in cytoplasm. Inclusion bodies lie free in cytoplasm. Okay, cytoplasm. So 1 and 3 right. They represent reserve material in cytoplasm. Reserve material in prokaryotic cell means cytoplasm. In the cytoplasm. So 1, 3, 4 is right option, but these are involved in ingestion of food particle. Okay, very important. So second option is not correct. Okay, next topic. Next set question. Wait, just 1 minute. Next set question. Next set question. Just wait 1 minute. Next set start now. Very fast. Please answer very fast. First question. Okay, first question now. Which one of the following is not an inclusion body found in prokaryotes? Cyanophycean granules, phosphate granules, glycogen granules, lysosome. Very fast answer. Which of the following is not
not an inclusion body, found in prokaryotes, cyanophysin granules, phosphate granules, glycogen granules, and lysosome. Very fast. 4 100% right. Lysosome is not. Yes, cyanophysin granule, phosphate granule, glycogen granules, this is right, but 4 is incorrect. Next, 102. The primary rate, the primary role of the contractile vacuole of amoeba: photosynthesis, osmoregulation and excretion, protein synthesis, energy stores. First answer. First answer. First answer. 102. The primary role of the contractile vacuole. 102. Question number 102. The primary role of the contractile vacuole in amoeba. Fast, very fast. The primary role. Question number 102. The primary role of the contractile vacuole in amoeba: photosynthesis. 4. 106. Question number 102. Question number 102. Question number 102. The primary role of the contractile vacuole of amoeba: photosynthesis, osmoregulation and excretion, protein synthesis, and energy stores. Very fast answer. Question number 102. Question number 102. Question number 102. Question number 1. The primary role of the contractile vacuole in amoeba. Question number 102. The primary role. The primary role of contractile vacuole in amoeba. First option: photosynthesis, osmoregulation and excretion, protein synthesis and energy storage. Very fast. Very fast answer. 102. 2 is the correct answer. Osmoregulation and excretion. Okay. 103. Next question. Statement 1. Statement 1. The Golgi apparatus modifies and packages materials for the delivery within and outside of the cell. Statement 2. Golgi apparatus is closely associated with the endoplasmic reticulum in structurally as well as function aspect. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Both statements are correct and both statements are incorrect. Question number 103, 103. Question number 103. Question number 103. The Golgi apparatus. 103. Correct answer 3. Both statements are correct. 104. Question number 104. Which of the function of lysosome in eukaryotic cell? Energy production, synthesis of nucleic acid, digestion of macromolecule, involved in light dependent reaction. Question number 104. More important question. Please answer comment box. Question number 104. 104. Which is function of the lysosome? Which is function of lysosome? Function of lysosome in eukaryotic cell: energy production, synthesis of nucleic acid, digestion of macromolecule, and involved in light dependent respiration. First answer. First. Which 104 question? Question number 104. Which of the function of lysosome in eukaryotic cell? Energy production, synthesis of nucleic acid, digestion of macromolecule, and involved in light dependent respiration. First answer. Correct answer. Digestion of macromolecule is the correct answer. Digestion of macromolecule is correct answer. Okay, digestion of macromolecule. Last 105. Which statement true for ribosome? These are made up ribosomal RNA and proteins. Free ribosome,
and synthesized lipid. The prokaryotic ribosome are ATS type. These are composed of two identical subunit. Which statement true? 105. Question number 105. Which statement true for ribosome? NCERT word to word question. Very important question. Please subscribe my new student, please. Which statement is true for ribosome? These are made up of ribosomal RNA and proteins. Free ribosome synthesized lipid. The prokaryotic ribosome ATS. These are composed of two identical subunit. 105. Question number 105. Question number 105. These are made up of ribosomal RNA and proteins. Is correct answer. 1 is the correct. Which statement true for ribosome? These are made up of ribosomal RNA and protein. It is correct answer. Very important question. Please answer. Which statement true for ribosome? Which statement true for ribosome? These are made up of ribosomal RNA and protein. Next. Which of the given components of mitochondria has oxysome? Which of the given components? Question number 106. Question number 106. More and more important question. Please answer. Comment box and subscribe. Which of the given components of mitochondria has oxysome? Cisternae, grana, cresti and centrosome. Please answer. Please comment box. Which of the given components of mitochondria has oxysome? Which of the given components of mitochondria has oxysome? Cisternae, grana, cresti and centrosome. Answer please. First. Question number 106. Question number 106. Which of the following given components of mitochondria has oxysome? Very fast answer. Very fast answer. Question number, which of the following component? Cresti is the correct answer. Okay, cresti is the correct answer. 3 is the correct answer. Next. Cytoskeleton are involved in all of the given function except. Cytoskeleton are involved in the all of the given function except maintenance of shape of the cell, mechanical support of the cell, beta oxidation of fat and motility. 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 First answer 107. Question number 107. Which of the given components of mitochondria has oxysome? Please subscribe. Cresti, grana, cresti, cisternae and centrosome. Please answer comment box. Please. Which of the given components of 106? Question number 106. Correct answer. Which of the given components of mitochondria has oxysome? Cisternae, grana,
Christie and centrosome. Please answer comment box, please. So correct answer Christie. Next 107. Cytoskeleton are involved. NCERT what question? Cytoskeleton are involved in all of the given function except the unit of life question. Chapter name unit of life. The cytoskeleton are involved in all of the given function except maintenance of shape of the cell, mechanical support of the cell, beta oxidation of fat and motility. Very important question. 107. Question number 107. Cytoskeleton are involved in all of the given function except the beta oxidation of fat. This is mitochondria function. So this is except beta oxidation of fat. So 107 3 is the correct answer. Okay. 108. Arrange the following ascending order of their size: red blood cell, mycoplasma, bacteria. Very very important question. Question number 108. Arrange the following in ascending order of their size. Question number 108. Arrange the following in ascending order of size: red blood cells means RBC, mycoplasma and bacteria. First answer, please subscribe and first answer comment box. Arrange the following in ascending order of their size: red blood cell, mycoplasma, bacteria. Question number 108. Very fast answer comment box, please. Arrange the following in ascending order. Question number 108. More important question. So correct answer 1 is the correct answer. P means RBC shape and size large and mycoplasma is very small, hence 1 is the correct answer. Okay. 109. In which of the given stage of mitosis the metacentric chromosome clearly appear as V-shaped, prophase, anaphase, metaphase, telophase? V-shaped. Very important question. Please answer comment box. In which of the given stage of mitosis the metacentric chromosome clearly appear in V-shaped? Clearly appear in V-shaped. Clearly appear in V-shaped. This is anaphase. Okay, anaphase. Next, kinetochore are terminal ends of chromosome. Kinetochore are terminal ends of chromosome present around primary constriction and help in formation of bivalent. Option 3, present near nuclear envelope and take part in spindle formation. 4, present around centrosome and provide a site for attachment to the spindle fiber. Kinetochore are NCERT line, present around the centrosome and provide a site for attachment to the spindle fiber. So 4 is the correct answer. Next, the three parts of a bacterial flagella are filament, hook and basal body. Filament, basal body and axonema. Hook, basal body and axoneme. Basal body, satellite and central hub. The three parts of bacterial filament. The three parts of bacterial filaments. The three parts of bacterial filaments. 111. Filament, hook and basal body is correct answer.
The three parts, question number 111, the three parts of bacterial flagella are, please answer comment box and subscribe my channel. Three parts of the bacterial flagella are filament, hook and basal body. Second option, filament, basal body and axoneme. Hook, basal body and axoneme, basal body, satellite and central hub. Please answer comment box, please. So correct answer, one is the correct answer, filament, hook and basal body. Next, select the correct statement about centrosome. A. Select the correct statement about centrosome. Telomere cell the ends of the chromosome and prevent their shortening or chromosome loss. B. Two sister chromatid are held together by the centromere. C. In sub metacentric chromosome, one extremely short and one very long arm is present. So correct answer 112. A and B is the correct statement. A and B. Site of synthesis of ribosomal RNA is nuclear membrane, nucleolus, lysosome and ribosomes. 113. Site of synthesis of ribosomal RNA, nucleolus. Site of synthesis of ribosomal RNA is nuclear membrane, nucleolus, lysosome and ribosome. Nucleolus is the correct answer. What will be the outcome if the pH in lysosome is increased to alkaline? What will be the outcome if the pH, please subscribe and answer comment box. 114. What will be the outcome of the pH in lysosome is increased to alkaline? First option, the lysosome enzyme will become more active. Hydrolytic enzymes will function more efficiently. Hydrolytic enzymes of lysosome become inactive. Carbohydrate, lipid, protein will digest more easily. More important question, what will be the outcome if the pH in lysosome are increased to alkaline? More conceptual question and more important question. What will be the outcome? What will be the outcome of the pH in lysosome is increased to alkaline? The lysosome enzymes will become more inactive. Hydrolytic enzyme will function more efficiently. Hydrolytic enzyme of lysosome become inactive. This is correct answer. 3 is the correct answer. Hydrolytic enzyme of lysosome become inactive. Become inactive. A ribosome in prokaryotic cell, in prokaryotic ribosome are associated with the plasma membrane of the cell. Prokaryotic ribosome shape 15 nanometer থেকে 20 nanometer. Prokaryotic ribosome are made of two subunit 50s and 30s. Prokaryotic ribosome are made of two subunit 50s and 30s units when present together from 70s prokaryotic ribosome. Prokaryotic ribosome type 70s, 50s and 30s. Prokaryotic ribosome are made of two subunit 50s and 30s unit which when present together from 70s prokaryotic ribosome. A ribosome are the site of protein synthesis. Several many ribosome are the site of protein synthesis. Several ribosome may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome or polysome. Several ribosome may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome or polysome. The ribosome of a polysome translate the mRNA into protein. The ribosomes of a polysome translate the mRNA into proteins. একটি পলিজোমের রাইবোজোমগুলো এমআরএনএর বার্তা অনুসারে প্রোটিন সংশ্লেষ ঘটায়।
Inclusion bodies reserve material in prokaryotic cell are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. Inclusion bodies are not bound by any membrane system. Inclusion bodies lie free in the cytoplasm. Inclusion body lie free in the cytoplasm. Inclusion bodies example phosphate granule, cyanophysin granule and glycogen granules. Gas vacuole are found in blue-green bacteria, purple bacteria and green photosynthetic bacteria. Ribosome are the site of protein synthesis. Ribosome are the site of protein synthesis. Several ribosome may attach to a single mRNA. Please subscribe. Please, my new student, please subscribe. Several ribosome may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome and polysome. The ribosome of a polysome translate the mRNA into protein. একটি পলিজোমের রাইবোজোমগুলো এমআরএনএর বার্তা অনুসারে প্রোটিন সংশ্লেষ ঘটায়। ইনক্লুশন বডিজ রিজার্ভ ম্যাটেরিয়াল ইন প্রোক্যারিওটিক সেল আর স্টোরড ইন দ্য সাইটোপ্লাজম. Reserve material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. Inclusion bodies are not bound by any membrane system. Inclusion bodies lie free in the cytoplasm. Lie free in the. Please subscribe. Please subscribe. Cytoplasm inclusion bodies example phosphate granules, cyanophysin granule, glycogen granules. Gas vacuoles are found in blue-green algae, purple bacteria, green photosynthetic bacteria. Eukaryotic cell, eukaryotic membrane, eukaryotic has membrane bound organelle. Eukaryotic cell presence of organized nucleus with a nuclear envelope. Eukaryotic cell has a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure. Eukaryotic cell genetic material is organized in chromosome. All eukaryotic cells are not identical. 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 Plant cell and animal cell are different because plant cell has cell wall, plastid, large central vacuole but absent in animal cell. তো সেল ওয়াল, প্লাস্টিড, লার্জ সেন্ট্রাল ভ্যাকুয়াল প্লান্ট সেলে দেখা যায় কিন্তু অ্যানিমাল সেলে অ্যাবসেন্ট থাকে। সেন্ট্রিওলটা প্লান্ট সেলে থাকে না কিন্তু অ্যানিমাল সেলে থাকে। তো প্লান্ট সেল আর অ্যানিমাল সেলের মধ্যে পার্থক্য, প্লান্ট সেলের মধ্যে সেল ওয়াল, প্লাস্টিড এবং লার্জ সেন্ট্রাল ভ্যাকুয়াল থাকে। সেন্ট্রিওলের মধ্যে সেন্ট্রিওলটা প্লান্ট সেলে থাকে না কিন্তু অ্যানিমাল সেলে থাকে। তো আজকে এই পর্যন্ত হবে। তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব, নিউ স্টুডেন্ট প্লিজ সাবস্ক্রাইব। ইউক্যারিওটিক সেলের মধ্যে প্লান্ট অফ সেল ওয়াল, প্লাস্টিড, লার্জ সেন্ট্রাল ভ্যাকুয়াল এটা প্লান্ট সেলে থাকে প্রেজেন্ট বাট অ্যানিমাল সেলে অ্যাবসেন্ট। অ্যান্ড সেন্ট্রিওল, দিস ইজ সেন্ট্রিওল, প্লান্ট সেলে অ্যাবসেন্ট বাট অ্যানিমাল সেলে প্রেজেন্ট। প্লিজ সাবস্ক্রাইব, নিউ স্টুডেন্ট প্লিজ সাবস্ক্রাইব। সেল মেমব্রেন or plasma membrane location inner side of the cell. Discover of the electron microscope 1950. Electron microscope help in chemical study on the cell membrane. Study of human red blood cell RBC to know the possible structure of the plasma membrane. Main component of plasma membrane lipid, mainly phospholipid and phosphoglyceride. 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 Main component of plasma membrane lipid, protein, carbohydrate. Lipid mainly phospholipid and phosphoglyceride. Phospholipids and phosphoglyceride. And protein, carbohydrate, sugar and cholesterol. Cell membrane is composed of lipids that are arranged in a bilayer. Please subscribe. Lipids are arranged within the membrane with the polar head toward the outer side and hydrophobic tails toward the inner side. Function of lipid bilayer. This bilayer ensure that the non-polar tails of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. The ratio of protein and lipid varies considerably in different
Cell type in human beings membrane of the erythrocyte RBC has protein 52% and lipid 40%. Protein is 52% and lipid is 40%. Protein is 52% and lipid is 40%. Protein is 52% and lipid is 40%. According to extraction, membrane protein are two types. Integral protein are partially or totally buried in the membrane. Peripheral lie on the surface of membrane. Fluid mosaic model discovered by Singer Nicholson 1972. Fluid mosaic model discovered by Singer and Nicholson 1972. It is improvable model of the structure of cell membrane. তাহলে fluid mosaic model is called cell membrane. Very important. Please subscribe. Discover fluid mosaic model discovered by Singer and Nicholson 1972. It is an improvable model of the structure of cell membrane. This QC fluid nature of the lipids enables lateral movement of the proteins within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured its fluidity. Function of the cell membrane. Main function transport of molecule. The membrane This membrane is selectively permeable to some molecule present on their side of it. Passive transport and active transport. Passive, it is the movement of molecule cross the membrane along the concentric gradient, higher concentration to lower concentration without expenditure of energy. Passive transport is two types. Simple division, it is the movement of neutron solute across the membrane. Osmosis, it is the movement of water by diffusion across the membrane. Polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer, so they require membrane protein for transport. Bond order. Bond order means atomic number bond order means atomic number. Okay, bond order means atomic number. Molecular orbital theory, short formula. तो atomic number 1 to 8, then bond order is equal to Baba by 2, and atomic number greater than 8, then bond order is equal to 10 minus 14 by 2. This 10 minus 14 by 2. Bond order 10 minus 14 by 2. तो bond order or atomic number, molecular orbital atomic number 1 to 8, then bond order Baba by 2, and atomic number greater than 8, the bond order 10 minus 4 by 2. Okay, suppose nitrogen, example nitrogen, तो nitrogen atomic number 7, तो bond order, short formula, bond order is equal to Baba by 2, BA divide by 2, means atomic number 1 to 8, atomic number from 1 to 8, then bond order formula Baba by 2. B means bonding orbital, A means anti-bonding orbital. So we know that every orbital has 2 electrons. Every orbital has 2 electrons. Every electron has 2 electrons. तो bond order नाइट्रोजन lit, बोलो नाइट्रोजনের বন্ড অর্ডার কত? নাইট্রোজেনের বন্ড অর্ডার কত? তো এভরি অরবিটাল আমরা জানি প্রতিটা অরবিটালে দুটো করে ইলেকট্রন থাকে, শর্ট ফর্মুলা কিন্তু এটা, ঠিক আছে। তো এখানে আমার হাতে ইলেকট্রন কিন্তু 7খানা ইলেকট্রন নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে আমি বার করছি। তো নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে 7,
তাই না? তাহলে বন্ড অর্ডারের ফর্মুলা বলেছি 1 থেকে 8-এর মধ্যে হলে বাবা/2। তাহলে আমার হাতে 7খানা ইলেকট্রন, 7 ইলেকট্রন। তাহলে এই এক একটা অরবিটাল, বি মানে একটা বন্ডিং অরবিটাল, এ মানে অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটাল, বি মানে বন্ডিং অরবিটাল, এ মানে অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটাল। তাহলে এই বন্ডিং অরবিটালে ম্যাক্সিমাম 2টো ইলেকট্রন দিতে পারবো, মিনিমাম 1 ইলেকট্রন, ম্যাক্সিমাম 2 ইলেকট্রন, মিনিমাম 1 ইলেকট্রন। তাহলে ম্যাক্সিমাম 2 ইলেকট্রন দিলাম, তাহলে হাতে 7-এর থেকে 2 চলে গেল, -2 গেল, 5 পড়ে আছে, 5টা ইলেকট্রন। তাহলে আবার 2 টাকা দিতে পারবো, আবার -2 চলে গেল, 3 ইলেকট্রন। 3-এর মধ্যে 2টো ইলেকট্রন ইজিলি দিতে পারবো, তাহলে -2 চলে গেল, তাহলে -1, তাহলে 1 ইলেকট্রন। এবার কি করব, বন্ডিং প্লাস বন্ডিং করে দাও, বন্ডিং ইলেকট্রন যোগ করো, বন্ডিং আর বন্ডিং, বি এর মাথায় 2, বি এর মাথায় 2, মানে বি প্লাস বি মাইনাস এ প্লাস এ, দুটো বন্ডিংকে যোগ করব, মাইনাস দুটো অ্যান্টি বন্ডিং ইলেকট্রন যোগ করব, ডিভাইড বাই ফর্মুলা 2। তাহলে দুটো বন্ডিং যোগ করলে কত হচ্ছে, এই বন্ডিংয়ে 2টো ইলেকট্রন, এই বন্ডিংয়ে 2টো ইলেকট্রন, তাহলে বন্ডিং ইলেকট্রন 4 ইলেকট্রন, মাইনাস এই যে মাইনাস দুটো অ্যান্টি বন্ডিং যখন যোগ করব তখন কত হচ্ছে অ্যান্টি বন্ডিং, এই যে অ্যান্টি বন্ডিংয়ে 2 ইলেকট্রন আর একটা অ্যান্টি বন্ডিংয়ে 1 ইলেকট্রন, তাহলে অ্যান্টি বন্ডিং ইলেকট্রন 3 ইলেকট্রন, ডিভাইড বাই 2, হাফ, 0.5। ক্লিয়ার? ভেরি ইজি কনসেপ্ট ক্লিয়ার? তো জাস্ট ফর্মুলা এটাই মনে রাখো, এটা হচ্ছে শর্ট টেকনিক। ঠিক আছে? তাহলে কি বললাম, বন্ড অর্ডার বার করতে বললে ওই সিগমা অনে, সিগমা স্টার অনে ওসব চলবে না। ঠিক আছে? বন্ড অর্ডার বার করতে পারলেই অ্যাটমিক নাম্বার মনে রাখতে হবে। ওকে, এটাকে দুটো ফর্মুলা বলেছি। ইয়েস, বাবা ফর্মুলা, বাহ দারুণ, এটা কোথাও পাবে না বাবা ফর্মুলা। এই বাবা ফর্মুলা কখন পড়বে, বন্ড অর্ডার মানে অ্যাটমিক নাম্বার 1 to 8, এই কন্ডিশনে বন্ড অর্ডার ইকুয়াল টু সব শিখিয়ে দেবো, বাবা/2। ঠিক আছে? বি মানে কি, বি মানে বন্ডিং অরবিটাল, এ মানে কি অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটাল, এভরি অরবিটাল হ্যাজ ম্যাক্সিমাম 2 ইলেকট্রন অ্যান্ড মিনিমাম 1 ইলেকট্রন। ইয়েস। তো এক্সাম্পল দিই, যদি অ্যাটমিক নাম্বার 1 to 8, only atomic number 1 to 8, then bond order formula বাবা/2, but atomic number greater than 8, then bond order 10 minus 4/2, 10 minus 4/2, 10 minus 4/2। ওকে, 2 ফর্মুলা। তো কার্বন, সাপোজ কার্বন 6 অ্যাটমিক নাম্বার, তো বাবা/2 পড়বে, বাবা/2 কেন, 1 থেকে 8-এর মধ্যে আছে 6, সে কারণে বাবা/2। এনি এক্সাম্পল, এই যে কার্বন আগে 1 থেকে 8-এর মধ্যে দেখাই, তাহলে এটা বাবা/2, 6 1 থেকে 8-এর মধ্যে আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। তার মানে কি, এখানে পড়বে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, বোরন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, এই 1 থেকে 8 পর্যন্ত। ক্লিয়ার? অল ক্লিয়ার? তো দেখায় কার্বনের 6, আমার হাতে 6 ইলেকট্রন, এগুলো এক একটা অরবিটাল, বি মানে কি বললাম, বন্ডিং অরবিটাল, এই যে অরবিটাল এরকম অরবিটাল। ঠিক আছে? এ মানে কি অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটাল, এরকম অরবিটালে ম্যাক্সিমাম 2টো ইলেকট্রন দেওয়া যাবে। তাহলে আমার কাছে আছে 6 টাকা, 6 টাকার মধ্যে ম্যাক্সিমাম আমি 2 টাকা করে দিতে পারবো, তার বেশি দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। কেন? কারণ আমাকে হুন্ড বলেছিল প্রতিটি অরবিটালে 2টোর বেশি তুমি ইলেকট্রন দিতে পারবে না, সেই কারণে ম্যাক্সিমাম 2 দেবো। হাতে 6 টাকা, 6 টাকার মধ্যে ম্যাক্সিমাম কত দিতে পারবো, বিকে 2 টাকা দিতে পারবো। তাহলে পড়ে থাকলো কত, 6 থেকে 2 টাকা চলে গেল, পড়ে থাকলো 4 টাকা। আবার অ্যান্টিবন্ডিংকে আমি ম্যাক্সিমাম 2 দিতে পারবো, তাহলে 4-এর থেকে 2 চলে গেল, পড়ে থাকলো 2, তাহলে এটা কিছু নেই মানে 0 আছে, তাই না? তাহলে বন্ডিংয়ে 2, দুটো বন্ডিংকে যোগ করো, 2 বন্ডিংকে যোগ করো, দুটো বন্ডিংকে যোগ করলে এই যে বি প্লাস বি মানে 2 আর 2 4, মাইনাস অ্যান্টিবন্ডিং যোগ করো 2, ডিভাইড বাই 2, তাহলে 4 থেকে 2/2 1। ওসব সিগমা অনেস চলবে না। ক্লিয়ার? কনসেপ্ট ক্লিয়ার একদম পুরো, কোনো সিগমা অনেস স্পেস চলবে না, সব শিখিয়ে দেবো পুরো একদম কনসেপ্ট। কেমিস্ট্রিতে একদম পুরো 180 টার্গেট। ঠিক আছে? ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সব 180 করে, কোনো টেনশন নেই। এনি এক্সাম্পল ফ্লুরিন, এটা 9 চলবে না, 8 পর্যন্ত, 1 থেকে 8 চাই, 1 থেকে 8-এর মধ্যে হতে হবে, অ্যাটমিক নাম্বার 1 to 8। ওকে, অ্যাটমিক নাম্বার। এইবার একটু দেখাই
10-4/2, সাপোজ C2, যদি আমার C2 অ্যাবাভ 8, ইয়েস অ্যাবাভ 8, সো অ্যাবাভ 8, C2 একটা কার্বনের অ্যাটমিক নাম্বার কত? 6, 2 কার্বন মিন্স 6 ইন্টু 2। অ্যাট ফার্স্ট অ্যাটমিক নাম্বার কাউন্ট করো, অ্যাট ফার্স্ট উই কাউন্ট অ্যাটমিক নাম্বার 6 ইন্টু 2, 12, শর্ট ফর্মুলা বন্ড অর্ডার, মলিকুলার অরবিটাল থিওরি, 12, 12, ওকে। তো গ্রেটার দ্যান 8 অ্যাটমিক নাম্বার বন্ড অর্ডার ইকুয়াল টু মাদার ফর্মুলা 10-4/2, খতম। তো 12 ফিক্সড পয়েন্ট 14, তো 14, 14 থেকে 12 যত কম হবে 10 থেকে তত বিয়োগ করব, 14 থেকে যত বেশি হবে 4-এর সাথে যোগ করবো, এটা হচ্ছে ফান্ডা। প্লিজ সাবস্ক্রাইব, প্লিজ নিউ স্টুডেন্ট সাবস্ক্রাইব। তো গল্প হচ্ছে 14 ইজ ফিক্সড পয়েন্ট। অ্যাট ফার্স্ট উই কাউন্ট অ্যাটমিক নাম্বার, দেন ফিক্সড পয়েন্ট 14, যে অ্যাটমিক নাম্বারটা কাউন্ট করব 14 থেকে যত বেশি হবে 4-এর সাথে তত যোগ, 14 থেকে যত কম হবে 10 থেকে তত বিয়োগ, 14 থেকে 12, এই যে 12, 14 থেকে কম না বেশি? 100% 14 থেকে কম। কত কম বলেছি? 14 থেকে যত কম 10 থেকে তত বিয়োগ, জাস্ট 14 থেকে যত কম। এই যে আমার 12 বেরিয়েছে, 12, 12, 14 থেকে কত কম? 14 থেকে 2 কম 12, এই যে 14, 14 থেকে কম না বেশি? যদি কম হয় 10 থেকে বিয়োগ করো, 14 থেকে যদি বেশি হয় 4-এর সাথে যোগ করো, 14 থেকে কম হলে বিয়োগ, 14 থেকে বেশি হলে যোগ, 14 থেকে প্রথমে জানতে হবে 14 থেকে কম, তাহলে বিয়োগ করব, বিয়োগ 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 বিয়োগ, কার থেকে? 10 থেকে। 14 থেকে বেশি, তাহলে কি করব? অ্যাড করব, অ্যাড অ্যাড, কার সাথে? 4-এর সাথে। এটা হচ্ছে ফান্ডা। তাহলে আমার এখানে C2 মানে 12, প্রথমে এই ফর্মুলা পড়ে গেল, 14 থেকে 14 থেকে কম, তাহলে আমাকে বিয়োগ করব, যত কম 10 থেকে তত বিয়োগ, 14 থেকে যত কম 10 থেকে তত বিয়োগ, তাহলে এই যে 10, 10, তাহলে 10 থেকে আমি 2 বিয়োগ করে দিই, 10 - 2, আর এই -4 যা আছে তাই থাকবে তাই, তাহলে 8 - 4/2, তাহলে 4/2, জাস্ট 2 বন্ড অর্ডার, খতম, पूरा खत्म। एनी एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल, ओके। सपोज N2 माइनस नाइट्रोजन कत 7 × 2, 1 नेगेटिव चार्ज +1 = 15। एट फर्स्ट बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू ग्रेटर देन 18, इक्वल टू 10-4/2, 10 - ओके। এবার 14 ফিক্সড পয়েন্ট, 14 থেকে এই যে 15 বেরিয়েছে 15, 14 থেকে কম না বেশি? দিস 14 থেকে বেশি, 14 থেকে বেশি, কত বেশি? বেশি হলে এর সাথে যোগ করব, যত বেশি তত এর সাথে যোগ, যত বেশি কত? 14 থেকে 15 কত বেশি? 1 বেশি, 1, তাহলে এর সাথে 1 যোগ করে দাও জাস্ট, তাহলে 10 মাইনাস, এগুলো কিছু করা যাবে না, যখন এর সাথে যোগ করব 10 কনস্ট্যান্ট, 2 কনস্ট্যান্ট, তাহলে 10 10 রাখলাম। আর যেহেতু 14 থেকে 15 1 বেশি, এই যে বেশি হলে 4-এর সাথে যোগ করতে বলেছি, যত বেশি 4-এর সাথে তত যোগ, যত কম 10 থেকে তত বিয়োগ, 14 থেকে যত বেশি 4-এর সাথে তত যোগ, 14 থেকে যত কম 10 থেকে তত বিয়োগ, তাহলে আমার বেরিয়ে গেল 10 - 5/2, তাহলে 5/2, 2.5, খতম পুরো। ক্লিয়ার? লিড ক্লিয়ার, একদম হল ক্লিয়ার, একদম 100% ক্লিয়ার। শর্ট ফর্মুলা, ওকে। নো সিগমা অনেস, নো সিগমা স্টার অনেস, sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, pi 2px, pi 2py, sigma 2pz, pi star 2px, pi star 2py, pi sigma star 2pz, atomic number 1 to 14, no. Clear concept? Just 2 formula, atomic number 1 to atomic number lone pair, atomic number hybridization, this hybridization, suppose O2 minus, okay, 17. At first count, we count atomic number, at first we count atomic number, 8 × 2 + 1 = 17, at first 17, তো 14, 14 থেকে 17 কম না বেশি? বেশি, কত বেশি? বেশি মানে অ্যাড করব, অ্যাড করব, কত বেশি? 3 বেশি, 14 থেকে 17 +3, কার সাথে যোগ করব? বন্ড অর্ডার ইকুয়াল টু 10 - 4/2,
10-4/2, তাহলে 14 থেকে 17 3 বেশি। বেশি মানে কি? বেশি মানেই এর সাথে যোগ করে দাও, 4-এর সাথে যোগ। তাহলে কত বেশি? যত বেশি 4-এর সাথে তত যোগ, 3 বেশি। তাহলে 4 যোগ 3, খতম। 10-7/2, 4 যোগ 3, তার মানে 3/2, 1.5, খতম, পুরো একদম খতম। তাহলে দাঁড়ালো কি? এই যে 14, 14 থেকে অ্যাটমিক নাম্বার যত কম 10 থেকে তত মাইনাস। নেক্সট, অ্যাটমিক নাম্বার 14 থেকে, অ্যাটমিক নাম্বার যত বেশি, অ্যাটমিক নাম্বার 14 থেকে যত বেশি 4-এর সাথে তত অ্যাড, খতম, পুরো পুরো খতম। ক্লিয়ার কনসেপ্ট? পুরো কনসেপ্ট ক্লিয়ার? অল কনসেপ্ট ক্লিয়ার? নেক্সট, লোন পেয়ার কনসেপ্ট। লোন পেয়ার কনসেপ্ট, লোন পেয়ার ইকুয়াল টু CAB, সেন্ট্রাল অ্যাটম ভ্যালেন্সি মাইনাস, শর্ট ফর্মুলা, সেন্ট্রাল অ্যাটম ভ্যালেন্সি মাইনাস CAB মাইনাস SN ডিভাইড বাই 2। C means central, A means atom, V means valency, S means side, A means atom, N means number. Suppose SF4, lone pair is equal to just formula CAV minus SAN divide by 2. So central atom means sulfur, single atom is called central atom. So sulfur 16, so valency 1, 6 minus side atom valency 4, so 2/2 means 1. Just one second. Any question solve? 1 second, okay? Good night. तो लोन पेयर कॉन्सेप्ट में लोन पेयर इक्वल टू सेंट्रल एटम वैलेंसी माइनस साइड एटम नंबर। C मीन्स सेंट्रल, A मीन्स एटम, V मीन्स वैलेंसी, सेंट्रल एटम वैलेंसी। क्लियर? सेंट्रल एटम वैलेंसी माइनस साइड एटम नंबर डिवाइड हो। सपोज XCF4 लोन पेयर इज इक्वल टू CAV, शॉर्ट फॉर्मूला CAV माइनस SAN डिवाइड बाई 2। CAV मीन्स सेंट्रल एटम वैलेंसी, X इज सेंट्रल एटम, तो ग्रुप 18 एलिमेंट, तो -1, तो 8 इज सेंट्रल एटम वैलेंसी माइनस साइड एटम मीन्स 4, दिस इज 4 डिवाइड बाई 2, 4/2 मीन्स 1, खत्म, पूरा खत्म। 2, 4/2 2, तो लोन पेयर इक्वल टू 2, just lone pair is equal to central atom valency minus side atom number by 2. Every question solved. Okay, next, PCl3 LP equal to CAV minus SAN divide by 2. तो phosphorus valency central atom, this is central atom, single atom is called central atom, तो phosphorus group 15 element, तो this is 5 valency, तो 5 minus side atom 3 डिवाइड बाई 2, तो फॉस्फोरस PCl3 2/2 मीन्स 1 लोन पेयर, खत्म, पूरा क्लियर? लीड क्लियर? एनी एग्जाम्पल, एनी क्वेश्चन? शॉर्ट फॉर्मूला केमिस्ट्री, ओके? तो प्लीज सब्सक्राइब, माय न्यू स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब। तो लोन पेयर इज इक्वल टू CAV
minus SAN divided by 2. Other short formula lone pair equal to steric number minus 1. Just khatam. Steric number means hybridization number or hybridization number or ligand number minus 1 lone pair equal to, okay, any solve हो PCl3 suppose PCl3 तो hybridization equal to mean valency. Hybridization means valency, okay. Bond order means atomic number, hybridization means valency. तो phosphorus valency 5 plus Cl3 valency, chlorine halogen तो 7 into 3 तो 5 plus 21 तो 26 तो एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 8 तो डिवाइड 8 तो 3 24 2 1 तो 4 एटॉमिक नंबर, ओके. एटॉमिक नंबर तो साइड एटम स्टेरिक नंबर माइनस साइड एटम. तो दिस इज स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन नंबर. तो लोन पेयर LP इज इक्वल टू 4 minus 3 is equal to 1 lone pair. खत्म. Any question solve तो more and more chemistry concept, more and more short formula, okay. Very good, clear, all clear, very good, all clear, very good. Okay, today good night. All is good night. So next dipole moment. अच्छा पर दिन बोलो, ठीक है, गुड नाइट.